Hey, game breaks. Welcome, bro. Welcome to the stream. So, നമുക്ക് സ്ട്രീം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാം ഗൈസ്. ആദ്യം ഒരു മിനിറ്റ് സ്ട്രീം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തോട്ടെ. And then we will start the game. Okay. Judgment. Yes. So guys, എല്ലാവർക്കും once again welcome back to another live stream. So നമ്മൾ ഇന്ന് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഗെയിമിൻ്റെ പാർട്ട് 4 ആണ് എന്നാണ് എൻ്റെ വിശ്വാസം. യെസ്, ഇറ്റ്സ് പാർട്ട് 4. സോ പാർട്ട് 4 ആണ്, പാർട്ട് 4 പോട്ട് പാർട്ട് 5. സോ പാർട്ട് 5 ആണ് സ്ട്രീം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. ആൻഡ് നമ്മൾ ചാപ്റ്റർ 5 ആണ്, കറക്റ്റ് ചാപ്റ്റർ 5 ആണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പവറാക്കുക. ചാനൽ സബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ് ഫോർ ജോയിനിങ്. ഒന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും, ചെയ്യുന്നവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ്. താങ്ക് യു ഫോർ ദ അമേസിങ് സപ്പോർട്ട് ത്രൂ ഔട്ട് ഗൈസ്, ത്രൂ ഔട്ട് ദ സ്ട്രീം ഗൈസ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ജഡ്ജ്മെൻറ്റിൻ്റെ പ്രീവിയസ് പാർട്സൊക്കെ, അതായത് പാർട്ട് 1 to 4 നമ്മുടെ ചാനൽ അവൈലബിൾ ആണ്. അപ്പോൾ അതും ചെക്ക് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ഗെയിം ഒരു രക്ഷയില്ല, ഗെയിം ഈസ് പ്രിറ്റി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. നല്ല സ്റ്റോറി, കോട്ട്, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ത്രില്ലർ, ക്രൈം, കുറേ കാറ്റഗറിയിലൊക്കെ ഇത് പെടും. അങ്ങനെയൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മസ്റ്റായിട്ടും കളിക്കേണ്ട ഒരു കാറ്റഗറിയാണ്. കുറേ ട്വിസ്റ്റ് ആൻഡ് ടേൺസും, ഈവൻ ലാസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിലാണേലും കുറേ ട്വിസ്റ്റുകളുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് ലേറ്റായിപ്പോയി ഈ ഗെയിം തപ്പി അറിയാൻ. അപ്പോൾ അതേ ഉള്ളൂ എൻ്റെ ഒരു വിഷമം. അപ്പോൾ അതൊക്കെയാണ് ഗൈസ് ഗെയിമിനെ പറ്റി പറയാനുള്ളത്. അതൊക്കെ തന്നെ. അപ്പോൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചാനൽ റോഡ് ടു 2K ആണ്. സോ കട്ടയ്ക്കൊന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക. ആൻഡ് നമ്മുടെ ചാനലിലെ വൈറ്റി ഷോർട്സും അതുപോലെ തന്നെ ചെക്ക് ചെയ്യുക. ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ആർ ഓൾ ഡൂയിങ് ഗുഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈം വേസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. വിതൗട്ട് മച്ച് വേസ്റ്റിംഗ് ദ ടൈം, ലെറ്റ്സ് സ്റ്റാർട്ട് ദ ഗെയിം. സോ എനിക്കൊന്ന് എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ചാപ്റ്റർ 4 ആണ് നമ്മൾ കളിക്കുന്നത്. ചാപ്റ്റർ 4 നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. പ്രീവിയസ് ചാപ്റ്ററിൻ്റെ ഒരു ചെറിയൊരു ഇത് കാണിക്കും, മിസ് ചെയ്യണ്ട. സോ നമ്മളെ അന്വേഷിക്കുന്ന നമ്മുടെ കൊലയാളി, as Yagami chases the mole, the Matsugani family's net tightens. നമ്മൾ അന്വേഷിക്കുന്ന കൊലയാളി നമ്മുടെ A year ago, Kaito was expelled from the family, and its power structure changed entirely. But the whole thing was a setup. In Kamurocho, men are pulled into the criminal underworld's currents. So even കൊന്നൊന്നാക്കിയാൽ തീർത്തു ക്യാപ്റ്റൻ. But those that refuse to submit to its tides will always struggle. കുറെ പടക്കൽ ആക്ഷൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത. Skeleton in the closet. So, Higashi. Tell me, you have a good reason you aren't doing what I asked? No, I don't, boss. You sure could use one with talk still hanging around. So Higashi complained It's time to start doing your damn job! ഹിഗാഷി മറ്റേ അയാളെ കൊന്നുള്ള ഇതിലാണ്. ഫിംഗർ പ്രിന്റും കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാണാൻ വന്നിരിക്കുന്ന ഹിഗാഷിയുടെ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഹിഗാഷി kept quiet.
light? Yeah. Camp's awfully tense lately. Kinda kills the whole room, you know? Huh? Yeah. He's always in such a bad mood. അടുത്ത മർദ്ദം. ഫൈറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടോന്ന്. ഗെയിം അങ്ങനെയുണ്ട്. ഗെയിം അടിപൊളിയാണ് ബ്രോ. ഇവിടെ വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. ഇഫ് യു എൻജോയ് ക്രൈം ത്രില്ലർ, ദിസ് ഗെയിം ഈസ് ഫോർ യു. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്രൈം ത്രില്ലർ. One dead, one wounded in the Tojo clan's Matsugani office. അയ്യോ, ഞാനിത് ഒരു മിനിറ്റ് ഗൈസ്. ഒരു മിനിറ്റ് ഞാൻ ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റി. ഇവിടെ അല്ലല്ലോ ഞാൻ ലോഡാക്കണ്ട. സേവ്. ഗൈസ് ഒരു മിനിറ്റ്, ഞാൻ ഈ പാർട്ടല്ലല്ലോ സേവ് ചെയ്യണ്ടേ, ലോഡ് ചെയ്യണ്ടേ. ഇത് ഞാനിത് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഈ ഭാഗം. ഞാൻ ഈ പാർട്ടായിരുന്നു കളിക്കേണ്ടത്. ചാപ്റ്റർ 10 എന്നും പറഞ്ഞ് കിടക്കുന്ന ആ ഒരു ഭാഗം കണ്ടില്ല, അതായിരുന്നു കളിക്കേണ്ടത്. കുഴപ്പമില്ല. എനിവേ നോക്കാം. നോ വറീസ്. മീറ്റ് വിത്ത് ഹിഗാഷി. നമ്മൾ ഹിഗാഷിയോട്ട് സംസാരിക്കുക. ഇപ്പോൾ കുറച്ച് അടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ. പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പാർട്ട് ഞാൻ കളിച്ചതാണ്. ഇതിൻ്റെ നെക്സ്റ്റ് പാർട്ടായിരുന്നു ഞാൻ ലോഡ്. ഇതൊക്കെ അടിച്ചോട്ട് ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇതൊക്കെ ജസ്റ്റ് ചുമ്മാ ഒരു സൈഡ് മിഷൻസ് ഈ ഒരു പോർഷൻ. എന്തുകൊണ്ട് ഡുഡേ വിശേഷം? വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം ടു ദ സ്ട്രീം. സോ കഴിഞ്ഞ ഭാഗം സ്കിപ്പായവർക്ക് ഒന്നും കൂടി ഏതായാലും ഈ ഭാഗം കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങോട്ട് കയറി ചിലപ്പോൾ ഇനി കുറച്ച് പൊട്ടിയിട്ടുണ്ട്, കുറച്ച് അറഞ്ചം പുറഞ്ചം കല്ലുമാല വൈബുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഫൈറ്റ് എല്ലാം പിന്നെ എടുക്കണം. എൻ്റെ പൊന്നെ, ഒരു വമ്പം ഫൈറ്റ് ആയിരുന്നു. ഈ ഒരു പോർഷൻ ഞാൻ കളിച്ച് തീർത്തായത്. ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു സൈഡ് മിഷൻ പോലെ. ഈ പെണ്ണിൻ്റെ കേക്ക് ആരോ എടുത്ത് കഴിക്കും. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്തോളൂ. എല്ലാം ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യണം ഗൈസ്. ഈ ഒരു ഇതൊക്കെ വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ലാത്ത ഭാഗം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയണം. ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് തരാം. പക്ഷേ ഈ കേസ് അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോഴാണ്, കേസല്ല, ഈ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ നമ്മൾ അന്വേഷിച്ച് വരുമ്പോൾ ഇവരാരും കഴിച്ചിട്ടില്ല കേക്ക്. അപ്പോൾ ഓരോരുത്തരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ക്ലെയിം ചെയ്യുന്നതാണ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന്. ഇവിടെ സാധനങ്ങൾ പിന്നെ എന്തുവായിരുന്നു വേറെ തപ്പാനുള്ള? ഫ്രിഡ്ജ്.
No. ഇതെല്ലാം കളിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിടുന്നത്. വേസ്റ്റ് ബിൻ ഇല്ലായിരുന്നോ? Okay. Huh? Yagami-san. Yagami-san. Yeah. Suspicious. Yagami-san. Yagami-san. Please. Skip, bro. Yes, bro. What is this, bro? Skip. നമുക്ക് ഈ മിഷൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനൊരു മാർഗ്ഗം കളിച്ച മിഷൻ. Okay. Hey. Nope. Okay. Huh? Hey. Huh? Yep. Huh? സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ. പക്ഷെ കളിച്ച മിഷനാണ് പദ്ധതി എടുത്തു പോയതോ. സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനൊരു മാർഗമില്ല. പൊട്ട. ഇപ്പോൾ ഒരാൾ വരും. അപ്പോൾ മറ്റേ ഈ പുള്ളിക്കാരൻ വന്നിട്ട് പറയും ഞാൻ ആ ഫുഡ് ചീത്തയായില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് കളഞ്ഞതാണ്, തല ദിവസം കണ്ടില്ല, ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ലെന്നപ്പോൾ പറയും. അത്രേ ഉള്ളൂ, വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. ഇത് ചെറിയൊരു സൈഡ് മിഷൻ പോലൊരു സാധനമാണ്. മെയിൻ സ്റ്റോറി നമുക്ക് ഇപ്പോൾ വരും. Thank you. I'm sorry. Yes. Okay. So game actually 27 hours on the gameplay, main story മാത്രം 27 hours. അത് ചുമ്മാ ഒരു അടിക്കും കുറേ എനിക്ക് കൈ ധരിക്കുന്നു. അത്ര ഉള്ളൂ. Must we?
സീനാണ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം അടിച്ച് മാട്ടപ്പുറത്ത് കയറ്റിയതാണ്. പോലീസ് വരുന്നുണ്ട്. പോലീസ് കണ്ടം വഴി ഓടുക. റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ പോയി വല്ല ഫുഡ് വല്ല കഴിക്കാം. അപ്പൊ ഇവന്റെ അവിടെ അടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫ് ഫുള്ളാക്കിയിട്ട് വേണം കയറാൻ. പണി കിട്ടും. എൻ്റെ ഓർമ്മ ശരിയാണ്, അവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഇപ്പോൾ വരുന്നിടത്തുണ്ട്. What kind of data? ഇവിടെ ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് ഹെൽത്ത് ഫുള്ളാക്കാം. ഹെൽത്ത് ഫുള്ളാക്കാം ഒരു വഴി. റൈറ്റ്. Yeah. Yeah. എൻ്റെ പൊന്നെ, പ്രാന്തനൊക്കെ ചോദ്യം ചോദിക്കുന്നു ഫുഡ് കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ്. എൻ്റെ പ്രാന്തന്മാരൊക്കെ അതൊക്കെ ഇവിടെ അങ്ങ് അടുത്ത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഇല്ലേ? പോപ്പ്. പോപ്പോ ഇപ്പം പോപ്പോ.いらっしゃいませ。はい。ഒരു ഏറ്റവും വലിയ ഫുഡ് തോന്നാം. 1500 അത് കഴിയും. 1500 1000. ഏതായാലും കുറെ പൈസ ഉണ്ട്.
ഇഷ്ടംപടി പൈസ കൈ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വിൽക്കാൻ. いらっしゃいませ。 കുടിച്ച് കുടിച്ച് പൂച്ചയുടെ ഫുഡ് വരെ കുടിക്കും. ഭയങ്കര അവസ്ഥയാണ്. സ്റ്റാമിന ഫ്രീ റോമിങ് ഗെയിം ആണോ ലൈക്ക് GTA 5? വാവ എന്താ വിഷയം? കൈൻഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി റോമിങ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷേ എന്നാൽ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് താനും. വണ്ടി എടുത്തോണ്ടൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല. സ്റ്റാമിന ചെറിയൊരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഐ ഹേറ്റ് ദിസ് മാൻ. ക്ലിനിക്കിൽ പോകണം. ലൈഫ് അവന്മാർ കുറച്ച് കട്ട് ഓഫ് ചെയ്തിരിക്കും. കാരണം അത് നമ്മുടെ സൈഡിൽ അടിച്ചിരിക്കുന്ന പെഗിൻ്റെ കണക്കാണ്. 6 അടിച്ചപ്പോൾ കിണ്ടിയായി. എനിക്ക് കൺട്രോൾ കിട്ടുന്നില്ല ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ. മൂവ്മെൻറ്റ് വാടാ തലി ചേർക്കാം. വാ Really, guys? ahí va. പോട്ടെ. മോർട്ടൽ കൊണ്ട് ഹീൽ ചെയ്യാൻ ആ പാട്. ഇതിന് ആ മെഡിസിൻ നല്ലതാണ്. ഞാനൊരു മിനിറ്റ് കഴിയാ. ഇവന്മാരിപ്പോൾ ഈ ചളിയന്മാർ ഒറ്റയടിക്കാൻ തോന്നും. ആട് പാമ്പേന്ന്. ആട് പാമ്പേ, ആടാട് പാമ്പേ. അത് തന്നെ മോനെ, അത് തന്നെ. നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മെഡിസിൻ അധികം ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. നമ്മളെപ്പോഴും ഇങ്ങോട്ട് വരണം. അല്ലെങ്കിൽ സിറ്റിയുടെ വേറൊരു ഭാഗത്ത് മെഡിസിൻ ഷോപ്പ് അവൈലബിൾ അല്ല. അതെന്ത് ചളിയാണ്. ആദ്യം കിടക്കട്ടെ എൻ്റെ പൊന്നാണ്. ഹീൽ. ഐ നീഡ് എ മെഡിക്കറ്റ്. Domo. What's up? Excuse me.
Yagami-san. Yagami-san. Full light. Let's go, boys. The main store road will be there. Let's go. വരുന്നുണ്ട്. Arriva. Can we drive or what? No, no driving. Driving നമുക്ക് പറ്റത്തില്ല, നമുക്ക് ലൈസൻസ് ഇല്ല. ഡ്രൈവിംഗ് നിരോധിത മേഖലയാണ്. Just what? I mean, ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ആവട്ടെ. ഇതെല്ലാം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ പാർട്ടി കളിച്ച ഭാഗം. കോൺവെർസേഷൻ ഒക്കെ പോട്ടെ. തിരിച്ചു പോട്ടെ. Kim-san? How's my favorite know-it-all? Who is... And you're... Kim-san, that... Oh, head to beefs on. Oh, ഇവിടെ ഒരു അടിയുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫൈറ്റ് ഉണ്ട്. ചെറിയൊരു ഫൈറ്റ്. ഇതിനകത്ത് വണ്ടിയില്ല ബ്രോ. വണ്ടിയുണ്ട് സൈഡിൽ കൂടെ, അപ്പുറത്തൂടെ വണ്ടികളൊക്കെ പോകും. നമുക്ക് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ആസ് ഓഫ് നൗ ഇതുവരെ വണ്ടി ഓടിക്കുന്ന മെഷീനൊന്നും വന്നിട്ടില്ല. വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് അവിടെ വെച്ച് ഓടിക്കാനാണ്. ഇവിടെ എല്ലാം ആൾക്കാരാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ. വാട്ട് എ വേസ്റ്റ്. ഇവിടെ ഉണ്ട് ഒരു ഫൈറ്റ്. സ്കിപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇവനായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ടോപ്പിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യണം. നമുക്ക് ആദ്യം നമുക്ക്
Still feeling. Is that all you got? എന്റെ പൊന്നടിയാ ഇടിച്ചവനെന്റെ പരിക്കളൊക്കെ ചത്ത്. ഇവനെയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഒറ്റ ഇതിൽ തീർത്തതാണ്. ഇതെന്തും ഈ പ്രാവശ്യം കളിക്കുമ്പോൾ ഇച്ചിരി ഡിഫിക്കൽറ്റി ഫീൽ ചെയ്യുന്നു. Now, enough talk. I'm ready for some fun! അത്രേ ഉള്ളൂ തീർന്നു. ചുമ്മാ അവനൊരു പ്രാന്തനാണ്. അവൻ ചുമ്മാ വന്ന് നമ്മളെ ഇടിച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ. നമ്മളൊരു ചലഞ്ചിന് വിളിക്കണം. What a waste. കഴിച്ചേക്കാം, ഫുഡ് കഴിച്ചേക്കാം. ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്തോ വിലയുള്ളത് 600, 650, 680 ഒരു ബർഗർ കഴിച്ചേക്കാം. ബർഗർ കഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് Back to it. Let's go. ありがとうございました。お願いします。ഇപ്പൊ സമയമില്ല. പിന്നെ ഷോമാരുമായിട്ടെല്ലാം ഫൈറ്റ് ചെയ്യണം. ഗ്യാങ്സ്റ്റേഴ്സ് ഇപ്പം നമ്മളെ തപ്പി നടപ്പം. Stay down. Let's go.
Excuse me. Yagami. Oh, ഇവിടെ ആയിരുന്നു തോന്നുന്നു മറ്റേ കേസ് വരുന്നത്. എൻ്റെ പൊന്നെ ഇതും കളിച്ച് തീർക്കണം പ്ലീസ്. Yep. Thank you. Hey. Huh? Yeah. ഒരു കൊച്ചിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടു ഒരു ഫാമിലി. അത് എൻ്റെ ഈ ഒരു മിഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ മെയിൻ മിഷൻ അത് വരുത്തുള്ളൂ. നമുക്ക് ഒരു ഫോഴ്സ് ആയിട്ട് വരുന്ന മിഷൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് സ്കിപ്പ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. അതാണ് ഒരു പ്രശ്നം. അതെന്ത് പരിപാടി. സോ ഇതിനകത്ത് മിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അയാൾ നമുക്ക് ഒരു ക്ലയൻറ്റിനെ തരും. അതിനകത്ത് ആ ക്ലയൻറ്റിൻ്റെ ഭർത്താവ് പഴയ യക്കുസ ഇതിനകത്തുള്ള ഒരു മെമ്പറാണ്. പരിപ്പളക്കല്ലാത്ത ആയി വാ. ആ ഒരു സ്പോട്ടിൽ ചെല്ലണം. പുള്ളിക്കാരത്തി ഷോപ്പിങ്ങിന് പോയിരിക്കും. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കൊച്ചിനെ മിസ്സാവും പുള്ളിക്കാരത്തി. Must we? Ahí va. Yakuza member. Wow. Yeah. ഞാൻ എത്ര സമയം കൊണ്ട് കളിച്ചാന്ന് ചോദിച്ചത്. ഞാൻ ഓൾമോസ്റ്റ് 2 മണിക്കൂർ എടുത്ത് കളിച്ചാണ്. ഞാനിപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. 2 മണിക്കൂർ എടുത്ത് ഞാൻ. പെണ്ണിൻ്റെ മോളെ കാണാവൂ. ഇതൊക്കെ നമുക്കറിയാം. അതൊക്കെ നമ്മൾ സ്കിപ്പ്. മോളെ കാണാൻ പോകും. ഒരു തള്ളച്ചി പോകണ്ട. തള്ളയോട് സംസാരിക്കണം. തള്ളയോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ തള്ള പറയും ആ കൊച്ചു പതുക്കെ നടന്നു പോയി. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം കഥ എന്തുവാണ്. എൻ്റെ പൊന്നെ മറയാൻ അടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അറഞ്ചം പുറഞ്ചം അടികളാണ്. അടി ഇതാണ് കൊച്ച്. അപ്പൊ ഈ കൊച്ചിൻ്റെ അപ്പം വരുമ്പോൾ പറയും മോളെന്തിനാ നീ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മ വരും. കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മ പറഞ്ഞാൽ അപ്പനും അമ്മയും കൂടി ഒരു തർക്കം ഉണ്ടാകും. അപ്പോൾ കൊച്ചൊരു സാധനം വലിച്ചു കയറും.
അത് സർക്കസിന് പോകാനുള്ള കൊച്ചിൻ്റെ ടിക്കറ്റായിരുന്നു. ഇവരെ ഫാമിലി തമ്മിൽ അപ്പനും അമ്മയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വഴക്കാം. അപ്പോൾ അപ്പനൊരു ഡിവോഴ്സിന് വേണ്ടി ഫയൽ ചെയ്യും. അപ്പോൾ അപ്പൻ്റെ വക്കീൽ എന്ന് പറയുന്നത് കുറച്ച് ക്രൂക്കഡ് വക്കീലാണ്. അപ്പോൾ അയാൾ പുള്ളിക്ക് ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഫേക്ക് അത് ഞങ്ങൾ കാണും. ഞാൻ എല്ലാം കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല. ഇത് ഓൾറെഡി കളിച്ചതായതുകൊണ്ടാണ് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു വിടുന്നത്. ആരെക്കൊണ്ട് yes, let's go. പിന്നെ ഗൈസ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? പി കെ എന്തുകൊണ്ട് വിശേഷം? ഹൗ ആർ യു? അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ വക്കീലാണ് അപ്പുറത്തേക്കുന്ന. അപ്പം അയാൾ പറയും എനിക്ക് തെളിവുകളുണ്ട്, ഇവർക്ക് അവിഹിത ബന്ധമുണ്ട് പറഞ്ഞ് ക്ലെയിം ചെയ്യും. അപ്പോൾ അവള് ഞെട്ടും. അപ്പോൾ അയാൾ വിത്ത് പ്രൂഫാണ് കാണിക്കുന്നത്, ഫോട്ടോ. പിന്നെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇവിടെ കളിച്ചോണ്ട ഈ ഒരു പോഷൻ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ സ്റ്റോറിയിലോട്ട് കയറും. അതുകൊണ്ടാണ് സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ അയാൾക്ക് പ്രൂഫ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അവന് ഇപ്പോൾ മറ്റേ അയാൾ സൈൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങും ആ ഫോട്ടോ ഒക്കെ കാണുമ്പോൾ. അപ്പോൾ നമ്മൾ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് പോകണം. അപ്പോൾ ഇവനെ പറഞ്ഞ ആ സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ പോയി തപ്പണം. അയാൾ ആ ഫോട്ടോ എടുത്തോ പോഷെങ്കിൽ നമ്മളവിടെ പോയി ജസ്റ്റ് തപ്പും. Choice. അടിയെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു മയമില്ലാത്ത അടി വരും. സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സിന് വൈബുണ്ട്. ഒരു സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് വൈബ് കളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വൈബ് കിട്ടും. നമ്മളെവിടെയായിരുന്നു? ഇവിടെ കാണണ്ട പുള്ളി നിൽക്കുന്നു. അയ്യോ, ഞാൻ എവിടെയായിരുന്നു മറന്നുപോയല്ലോ. ഇത് തന്നെ ഈ ബിൽ ബോർഡിൻ്റെ അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ അപ്പം കഥ വരും. അപ്പോൾ ഒരുത്തം വന്ന് അയാളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തു. CCTV ഫുട്ടേജ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് മാറ്റണമെന്ന് പറഞ്ഞ അയാൾ കിടന്ന് അങ്ങനോട് പറയും. You asked for it.
അടിച്ചങ്ങ് തീർക്കണം. അപ്പം അയാൾ താങ്ക് യു പറയും. അപ്പം അയാൾ പറയും എനിക്ക് പ്രൂഫുണ്ട്, പ്രൂഫ് തരാം, നിങ്ങളെന്നെ രക്ഷിച്ചത് കൊണ്ട് ഞാൻ ആ പ്രൂഫ് തരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പുള്ളി ആ വീഡിയോ കാണിക്കുകയുണ്ട്. Suspicious. Hey, huh? അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ വീഡിയോ പ്രൂഫ് നോക്കുമ്പോഴാണ് അത് വേറൊരു സ്ത്രീയാണ്. അപ്പോൾ അയാളത് മോർഫ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോട്ടോ. അപ്പം നമ്മളൊരു ഇടി വിട്ടു. അപ്പം അവൻ പ്രൂഫ് നശിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞ് സന്തോഷിച്ച് അവൻ അങ്ങോടും. അപ്പോൾ വേറെ എന്തെങ്കിലും പ്രൂഫ് ഉണ്ടോ എന്ന് അയാളോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ മറ്റേ ആ പുള്ളിക്കാരൻ പറയാം എൻ്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല, ഒറ്റ ഒരു കോപ്പി ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ അയാൾ കള്ളം പറയുകയാണ്, അയാളുടെ കയ്യിലുണ്ട് വേറൊരു കോപ്പി. അതാണ് ഈ കേസിലെ ട്വിസ്റ്റ്. അയാൾ ഓഫീസിൽ വന്ന് പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ വേറൊരു കോപ്പി കൂടിയുണ്ട്. അപ്പം ഇവരാദ്യം പേടിച്ചു പോകും. എന്നിട്ട് ഇവർ പറയുന്ന ഓക്കെ, എന്നെ വിശ്വസിക്കാത്ത ഒരാളുടെ കൂടെ ഞാനില്ലെന്നും പറഞ്ഞ് പോയി സൈൻ ചെയ്യാൻ പോകും. അപ്പോഴാണ് ട്വിസ്റ്റ്. What? Yagami. Say what? Here's your proof. Yeah. Huh? Say what? Huh? Hey. Hey. Yeah. Nani? ഇത് ഈ ഭാഗം സ്കിപ്പ് ചെയ്തോട്ടെ. അപ്പം അവന് മനസ്സിലായി കേസ് ഇവിടെ മൂഞ്ചിയെന്ന്. അപ്പോഴാണ് അടിയാൾ കയറി. ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇയാൾ കയറി വന്നപ്പോൾ പറയും എൻ്റെ കയ്യിൽ എവിഡൻസ് ഉണ്ട്, ഞാൻ അവനെ പറ്റിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതാന്ന് പറയും. അങ്ങനെ ആ കേസ് സോൾവ് ആകും. അപ്പോൾ നമ്മളയാളെ കാണിക്കും, എടാ നിന്റെ കള്ളി വിളിച്ചത്തായി കണ്ടോ, അത് വേറെ ലേഡിയാ. അപ്പോൾ അവനത് മോർഫ് ചെയ്തിരിക്കുക ഫേസ്. ഇങ്ങനെ മോർഫ് ചെയ്തിട്ട് പറയും മറ്റേ അയാളുടെ ഭാര്യയാന്ന് പറയും. അപ്പം ഇവനും അവനങ്ങനെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിറങ്ങിപ്പോവും. അങ്ങനെ നമ്മൾ അവരെ, ഈ കുടുംബത്തെ നമ്മൾ രക്ഷിക്കും ഡിവോഴ്സിൽ നിന്നും. കൊച്ചിന് വേണ്ടി നിൽക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മൾ അവരെ രണ്ടുപേരും മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യും. അങ്ങനെ കൊച്ചു ഹാപ്പി, തള്ള ഹാപ്പി, അപ്പനും ഹാപ്പി, എല്ലാവരും ഹാപ്പി. ഇവിടെ മുതൽ നിങ്ങൾ ഇനി കണ്ടോ. You have a section, Tani-sensei? ഇവിടെ മുതൽ കണ്ടോണേ. There's something I need to talk to you about. Perfect timing. I got a few words for you myself. Huh? Come on. Sounds like Hammer is not too happy with you. Huh? He says to quit digging around. We won the case, it's done. And I gotta say, I agree with him. Or was my victory not good enough for you? Oh, your victory and yours alone, huh? You heard me. I was the lawyer. My victory. And thanks to that, work's been just flooding in. It's over, Yagami. Let it die.
Your work might be over, but the murderer is still out there. അപ്പോൾ ഇയാൾ വന്ന് പറയുന്നതാണ് This നീ കേസിൽ നിന്ന് mole you're പിന്മാറണം. dying to catch? Well, fuck right off. Your little detective game has done enough damage. Why don't you just leave this alone, huh? അപ്പോൾ ഇവൻ വന്ന് പറയും നീ Hamura കേസ് knows who the നോക്കണം, അത് murderer നമുക്ക് is. അഴുക്കാണ്. He hid it from us the whole trial. And that innocent verdict made fools of us all. Maybe you're okay with that, but I'm not about to give this up. Ha! You talk big, but you're just a mouse. And Hamura's a hungry fucking cat. Funny, he's the one in hiding. The Curie are gunning for him. That's what the shooting was about. See, Hamura knows he's a target. And I believe he's not the only one who should be worried about himself. Do you get the picture? Huh? Keep your eyes open. You. I'm telling you this as a friend. Otherwise, you do you. I'm gonna do the right thing. Don't talk down to me. അപ്പോൾ അവനോട് പറയും നീ നിന്റെ പാട്ടിന് നോക്ക്, ഞാൻ എൻ്റെ കേസ് അതിൻ്റെ You might ബാക്കി as well let this അന്വേഷിക്കുന്നു. mole shit go. Think this is some kind of Yakuza pissing contest, do ya? Come on. The mole is way bigger than you know. What do you mean? അപ്പോൾ ആ ഡയലോഗ് അടിക്കുമ്പോൾ ഇയാൾക്കും അറിയാം You ആരാണ് know കൊന്നതെന്നുള്ളത്. something. I can see it in your eyes. Hamura trusts you. Now tell me the damn truth. What about stopping the mole? You willing to take responsibility for another murder? Don't talk like I owe you. Attorney-client privilege. Not like you'd remember it. Go back to school. Shintani! Well, that's no good. I thought you said that you respected that guy, Yagami. യെസ്, ഓൾമോസ്റ്റ് 1 മണിക്കൂർ എടുത്തു മെയിൻ സ്റ്റോറിയിലോട്ട് കയറി വരാൻ വേണ്ടി. യാ, Hello? Yo, it's me. I'm out front of the Matsugane office. Looking into the shooting? Yep. Place is absolutely swarming with cops. Kuroiwa's running the investigation. Kuroiwa. You mean Ayabe's boss? That's him. Speaking of, Ayabe's here too. Makes a convincing cop when he tries. I was actually thinking I'd invite him over to Tender. Try and get my hands on that juicy police info, you know? You mind coming along? Not at all. See you over there. ഓക്കെ. ഇവിടെ ഒരു സൈഡ് മിഷൻ ഉണ്ട്, ചെറിയൊരു സൈഡ് മിഷൻ. ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് കുറച്ച് സൈഡ് മിഷൻ വരും, നമ്മൾ മെയിൻ സ്റ്റോറി മാത്രം ഫോക്കസ് ചെയ്തിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പരിപാടികളൊക്കെ ഉണ്ട്. You must. And it's all thanks Do you know anything about the Matsugane shoot? nuts, but hey. Word kite? Hey, gosh, Look, ഇത് better ഞാൻ- to just tell. ഇത് What ഞാൻ can I? skip ചെയ്യുക. If the let's Apo- just say what? Here. ഇപ്പം Oh, പറയും പ്രീവിയസ് not even- ഷൂട്ടിങ്ങിനെ പറ്റി you കുറച്ച് should- കാര്യങ്ങളൊക്കെ you want അറിയാമെന്ന് it? പറയും. I'd ra- നേരത്തെ രണ്ടുപേരും മരിച്ചു. ഇല്ലല്ലേ. how's Kamra? Tense. No. Gun. Even Even look, and yet even the cute. Kaji. Yeah. yeah. Probably from what not, and there's Like- the cute. Yeah. Wow. ഞാൻ സ്കിപ്പ് Why would ചെയ്യാം. he- ഓൾറെഡി കളിച്ചത്. Other അയാൾ things പറയുന്ന you know അയാൾ about? പണ്ടത്തെ കേസുകളെ പറ്റി അയാൾക്ക് അറിയാന്നുള്ള കാര്യം Just ഒക്കെയാണ് one. That's പറയുന്നത്. All right. I gotta go. already. You're a busy boy. Yeah. Kaito-san? Huh?
അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് പറയുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്ത നമ്മളിപ്പം ഈ ചാപ്റ്റർ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ ഷൂട്ടിംഗ് ചെയ്ത അത് വേറൊരു ക്ലാൻ്റെ പുള്ളിക്കാരൻ ആ ക്ലാനിനെ വേറൊരു ക്ലാൻ ബാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ഇവിടെ ഈ സിറ്റിയിൽ അവരുടെ ക്ലാനിൻ്റെ ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മുമ്പ് സംസാരിച്ചത്. അതാണ് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് വിട്ടത്. അത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടി ചെയ്തതാണ്. സോ ലാസ്റ്റ് പാർട്ടി ഈ പോർഷൻ നമ്മൾ കളിച്ചത്. ഇയാളെന്ന് പറയുന്ന പോലീസ് ഓഫീസർ ഇയാള് എല്ലാ സൈഡിലും ചവിട്ടി നിൽക്കും. എല്ലാ ഇരുമണിക്ക് കാലി ഓട്ടുന്ന ടീമാണ് ഈ അയബേ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പുള്ളിക്കാരൻ. പുള്ളിക്കാരൻ പൈസ കൊടുത്ത എങ്ങോട്ട് എവിടെ പൈസ കൊടുക്കുന്ന അവിടെ മതി. അതാണ് പുള്ളിക്കാരുടെ ക്യാരക്ടർ. പുള്ളിക്ക് നിൽക്കാൻ അറിയാം എല്ലാവരുടെ കൂടെ. അതാണ് പുള്ളിയുടെ ക്യാരക്ടർ. മിസ്റ്റർ ആരാണിത്? ഡൂഡ് അതിന്റെ വാർസോൺ പോയി ജോയിൻ ചെയ്യും. എന്തുകൊണ്ട് ആഡം സാറേ വിശേഷം? ഇവന്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിന്റെ മരണത്തെ കുറിച്ച് ഇവൻ റെഫർ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അവൻ പിസ്റ്റ് ഓഫ് ആയിട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോവും. കുറച്ച് ബാക്ക് സ്റ്റോറി എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടില് ഇവരുടെ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് കാണിക്കുന്നു. അത് കളിക്കണം. ഗെയിം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടോ കളിക്കാൻ. സ്റ്റോറി അടിപൊളി സ്റ്റോറി കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് അവസരം കിട്ടുവാണെങ്കിൽ പ്രത്യേകിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ക്രൈം ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ് കളിക്കണ്ട. ഇത് ഓൾഡ് ഗെയിം ആണോ? ഇത് 2018 ഇറങ്ങിയത്. ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് 2021 ഇറങ്ങി. ഇത് മറ്റേ യക്കൂസയില്ലേ, യക്കൂസയുടെ ആ ഒരു ഗെയിമിന്റെ വേൾഡിൽ നടക്കുന്ന ഒരു സ്പിൻ ഓഫ് പോലെ. So you want to figure out who the real Kyorei is? Not a bad idea. But how are we going to investigate? You don't remember? We have a friend on the inside. You mean Murase? Oh yeah. ഞാൻ ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യോ. Let's roll. ഇവിടെ സ്കിപ്പ് ചെയ്യോ. നമുക്ക് ഇവിടെ പോകേണ്ടത് KJR ടിപ്പാണ്. സോറി, വന്ന സ്ഥലം മാറിപ്പോയി. ഓക്കെ, ഏതാ ഇത്? 60 FPS ബ്രോ. 60 FPS ആണ്. Hey, Talk. We're getting close to KJR. Hey, yeah. Just on the mark to KJR. I'm just in the costume match. പോകാനായിരുന്നു, ഞാൻ ഓർക്കുന്നില്ല ഈ ഒരു പോർഷൻ. ഇവിടെ കിടക്കാനൊരു സാധനമുണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു കിടക്കാനൊരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്.
സ്കൗട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഡ്രോൺ എടുക്കണം. ഇതൊരു ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതൊരു അടിപൊളി പോർഷൻ. ഇത് അയാളെ ഒന്ന് നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. പുള്ളിക്കാരനെ നമ്മൾ വാച്ച് ചെയ്യുക. There he is. Right where I expected. Yeah, not so sure it's that simple, though. Take another look. Morase's alone. Your point being? Hands up. Oh, shit. അമ്മാരി ക്യാമറ നോക്കുമ്പോൾ അയാൾക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം ഇമാരെ ഇവിടെ വരുമെന്നുള്ളത്. അയാൾ വെൽ പ്ലാൻഡ് ആയിട്ട് അയാളെ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഇമാരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ ഇമാരുടെ ക്ലാനിൽ ഒരാളാണ് ചാവുന്നത്. So, you see, we've been expecting guests this whole time. Yagami-san. Ideas, Kaito-san? You're the ideas guy, aren't you? Damn it. If you two clowns really were Tojo Clan, we'd have gouged your eyes out by now. നേരെ തോപ്പിക്കണം. Town's sure noisy, huh? No one will care about, say, a couple of gunshots up here. Whose bright idea was this? This guy. Is that really how it's gonna be, Kaito-san? ഇടയ്ക്ക് ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ് ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് And just who are ഉണ്ടെന്ന് you? തോന്നുന്നു ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്പ്. Good question, Kaito-san. Satoshi Shioya's the name. Captain of the Curie clan. The Curie clan's captain, huh? Higashi mentioned him. Hey, get some cuffs on these fools. I've got some burning hot questions to ask them. You ready? I think we're gonna have a little fun. You think I'm messing around? Take him out now! No! Shoot him! ഇതൊരു അന്യായ ഗസ്റ്റ് എൻട്രി ആയിരുന്നു. You? Why? Is this really the time? Fair enough. ഇത് റൊമാൻറ്റിഫിക്കേഷൻ വന്നൊരു പാർട്ടാണ്. Let's move! ഇനിമാരെല്ലാം അടിക്കണം, അടിച്ച് തൂക്കണം, തൂഫാൻ. ഒരു മിനിറ്റ് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതിനകത്ത് സാധനം എടുക്കണം. സംഭവം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ മറ്റേ യെസ് ഫയർ എലമെൻ്റ് എക്സ്ട്രാക്ട്. അതിന് മുമ്പ് ഒരു ഫുഡ് അടിക്കണം. ഫുഡ് അടിച്ചിട്ട് നമുക്കൊന്ന് ഫയർ എലമെന്റ് തീരാറായി. Take him out, boys! What's up, weakling? ഇനി അങ്ങനെ കുറച്ച് ടഫാവും.
എനിക്കത് യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റത്തില്ല. യൂസ് ഇൻസ്റ്റൻറ്റ് കിൽ എക്സ്റ്റൻറ്റ്. ഒരു വഴിയെ പോകുന്ന അടിയൊക്കെ എനിക്ക് തരുമോ? അത്രേ ഉള്ളൂ. മരെല്ലാം അടിച്ച് തൂഫാനാകും. ഡൂഡണ്ണ വെൽക്കം ബ്രോ. ഫൈറ്റ് ഹോളി മോളി. ഫൈറ്റ് എല്ലാം രസം, ഭയങ്കര രസമായി ഇന്നത്തെ ഫൈറ്റ് ഒക്കെ. Yeah. No reason to stay here. We owe you one. You should come with us. Coming? Sure. May as well. Wait. Just like that? Hold up. I'm not letting you assholes get away that easily. ഒരു മാസ സാധനം. Don't fuck around. You three are gone. ഭയങ്കര ഒരു സ്റ്റൈലിഷ് സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കുറെ ഇവന്റെ കൈ കുറെ. കളിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഇടയ്ക്ക് സ്റ്റോപ്പ് ആക്കി എപ്പോ മൂഡ് വരുന്നില്ലെന്ന്. സ്റ്റോറി അടിപൊളിയാ ബ്രോ. ഡൂഡ് ബ്രോ നല്ല ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ സ്റ്റോറിയാ. Not like I'll get very far with it on, you know? Okay. Let's go. Check full vibe. ഇന്നേലും ഇതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ഉണ്ട്. സെക്കൻഡ് പാർട്ട് ലോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെന്റ്. What? You don't want us around? No. It's just if Captain Hamura saw you here. ഇവൻ പറയുന്നത് ഇവനെ നമ്മുടെ സൈഡിലോട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട്. പക്ഷെ ഇവന്റെ ബോസിനെ ഇവന് പേടിയാ. Yeah, but forget it. Who's your friend? ഇവൻ ആദ്യമായിട്ട് കാണും ഇവനെ. Who's your friend? Good question. ഇമാർക്കും അറിയത്തില്ല. I'm Sugiura. Fumiya Sugiura. Reformed thief. Fumiya. This isn't the first time Sugiura here has saved my neck. That mask. Ain't that the symbol of some big-time burglary ring? It is, but I bailed on that. I'm flying solo now. What were you doing over by KJR? Don't want to talk? No, I just don't know where to start. It's kind of complicated. Okay, well, I used to work for the Kajihira group, down at their headquarters in Kansai. You mean the guys backing the Killray clan? Yeah. അപ്പോൾ ഇവൻ ഒരു റിവെഞ്ച് സ്റ്റോറി ഉണ്ട്. അതായത് ഈ Killray clan എന്ന് പറയുന്ന ക്ലാനിൽ ഇവൻ നേരത്തെ അവർക്ക് വേണ്ടി അവൻ വർക്ക് ചെയ്തതാണ്. ഈ കാര്യം ചെയ്താ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. Go on. Well, one day I noticed some accounting data was off. They were cooking the books. Really? Turns out the top guys were making a slush fund. They stashed away millions, writing it all off as some vague business expense. Digging it all up was kind of a thrill. ഇവൻ ഐടിയിലാണ് വർക്ക് ചെയ്തത്. ഇവനെ ഹാക്ക് ചെയ്തു until I got caught. Everything happened so fast after that. They accused me of embezzling company funds and threw me out on the street. Nobody would believe a word I said. But I knew where the money was going. A group of Yakuza known as the Killray clan.
Specifically, a shell company called KJ Art. If I could just prove it, I'd be able to get back at the bastards who cheated me. Which is why you were staking out the place. I've been keeping watch over there for a while now. I even saw you break in and beat the crap out of Murase. Assuming all that's true, why did you rescue us? You remember when you asked to team up, Yagami-san? I thought about it, and it seems like a pretty good deal. Small map putting our heads together for a while. Me and the Yagami boring detective side. agency. Boring. Yeah, I don't. Especially you, Kaito-san. Huh? No matter how many Yakuza come to take you down, you always have it handled. It's incredible. What can I say? And don't let it go to your head. Hey, can you guys please take this shit elsewhere? So, what do you say? I'm not saying we've got to become best buddies, but we can at least give each other a hand. How? You want your mole? I want the Kyorei clan. We might not be after the same thing, but there's a lot of overlap. How can I get in touch with you? Will that work? How the hell did you do that? I took your phone, remember? Not like I had to hack it or anything. Kids these days. You know, I kind of like this Sugiura kid. That little compliment really won you over, huh? It's not like I fully trust him yet, man. We scratch his back, he scratches ours. As long as that's all he wants, I'm good. Agreed. Anyway, I'm gonna head back to the office. Cool. Later, man. Look, I need to close up shop. So you mind getting out of here? Not that you should have come to begin with. So now we head. Go back to office. നമുക്ക് അവിടെ പോകണം. നമ്മുടെ ഓഫീസിലോട്ട് തിരിച്ചു പോകണം. ഇനിയാണ് ഒരു സർപ്രൈസ് വരാമോ? മയമില്ലാത്ത അടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും. Stay down. നമുക്ക് ഇവിടുന്ന് കാണാൻ വേണ്ട ഐറ്റംസ് സ്റ്റാമിന പോട്ടെ. നമുക്ക് ഫുഡുണ്ടല്ലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ. വിൽ ഹാവ് ദാറ്റ്. സുഷിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മേടിച്ച് വെച്ചിരിക്കുക. ഇതൊക്കെ ആർക്കാ? Yes, let's go. കുറേ കട്ട് സീൻസ് പോലത്തെ സംഭവമാണ്. ഇവിടെ മുതലാണ് നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്. ഹലോ? ഇത് ചെറിയൊരു സൈഡ് മിഷൻ. ഇതും കൂടി ചെയ്യാം. ഇതേ ഉള്ളൂ. ചെറിയ പോയി നമ്മൾ സ്റ്റോറി ഒത്തിരി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിരിക്കാൻ വേണ്ടി
കുറച്ച് സൈഡ് മിഷൻസ് അവർ ഫോഴ്സ്ഡായിട്ട് വരും. അതേ ഉള്ളൂ ചെറിയൊരു മുഷിപ്പിക്കുന്നൊരു സാധനം. ഇരുപത്തേഴ് മണിക്കൂറുണ്ട് മെയിൻ സ്റ്റോറി, 27 hours ഗെയിം പ്ലേ. ഞാനത് കയറി നോക്കിയായിരുന്നു എത്ര അവർ ഉണ്ടെന്നുള്ളത്. ഞാൻ വിചാരിച്ച് തീരാറായെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച. ചാപ്റ്റർ 5 ആയതേ ഉള്ളൂ, 12 വരെ ഉണ്ട് ചാപ്റ്റർ. പക്ഷേ റിവ്യൂ എല്ലാം ഇട്ടിരിക്കുന്ന, കളിച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തെല്ലാം പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അടിപൊളി സ്റ്റോറിയാണ്. കുറേ സർപ്രൈസിങ് സാധനങ്ങളുണ്ടെന്ന്. മാങ്ങ എണ്ണ കമ്മിന്ന് ഇതൊക്കെ സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതൊക്കെ ചുമ്മാ. ഇനി ഇവളെ ചെയ്യണം. ഡോണ്ട് ജോയിൻ നമ്പർ. ഇതൊക്കെ സൈഡ് കേസ്, പക്ഷെ ഇത് നമ്മൾ ചെയ്യണം. ഫോഴ്സ്ഡ്. Suspicious. ഇവളുടെ ചുമ്മാ ഇവളെ ജോലി കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്താ ഇവളുടെ മിസ്റ്റർ യു കംപ്ലീറ്റഡ് ദിസ് മിഷൻ. ഞങ്ങൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത ഇത് ഞാൻ അറിയാതെ എന്തോ ഒരബദ്ധം പറ്റിപ്പോയി, ചെറിയൊരു അബദ്ധം. ഞാൻ പ്രീവിയസ് മിഷൻ എടുത്തത്, നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുന്നതിന് പറഞ്ഞ് ഞാൻ അറിയാതെ പ്രീവിയസ് മിഷൻ ലോഡ് ചെയ്തു. അതാണ് ഇവിടെ മുതൽ പിന്നെയും കളിക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ ഇവളെങ്ങനെ ഇറങ്ങി ഇവളെ നോക്കും, അവളെ ടെയിൽ ചെയ്യുക. അതാണ് ഇനിയുള്ള പരിപാടി. അപ്പം നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, ഇവൾ എന്ത് ജോലിയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇവള് ഭയങ്കര ലക്ഷറിയസ് ആയിട്ടാണ് നടക്കുന്നത്. അപ്പം നമ്മളൊരു ഗസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവള് പറയും ആ ജോലിയൊന്നും അല്ലെന്നൊക്കെ പറയും. അപ്പം നമുക്കൊരു ക്യൂരിയോസിറ്റി, നമ്മളിവളെ ഫോളോ ചെയ്യും. ഇത് ബഗ്ഗ, നമ്മളെ കാണത്തില്ല. ഞാനിവിടെ ഇല്ലേ. Damn it. ഒന്നുകൂടി മിഷൻ ട്രൈ ചെയ്തു. Isn't that? ഞാനിവിടെ ഇല്ല ചേച്ചി. ചേച്ചി പോ ചേച്ചി.
A lady can never be too careful. തള്ളയൊന്ന് പോ, നീ അങ്ങോട്ട് മൂ. സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് ഇതൊന്നും മിഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സാധനങ്ങളൊന്നുമില്ല. അപ്പം അവൾ പറയും എനിക്കറിയാം നീ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത്. അപ്പം നമ്മൾ ഞെട്ടും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഐറ്റം എടുക്കണം. ഇതെനിക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലായില്ല ഇങ്ങോട്ട്, പിന്നെ കത്തിയത് നമ്മൾ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കോസ്റ്റ്യൂം മാറുമ്പോൾ എല്ലാം ശരിയാവും. So guys, like ചെയ്യാത്തവരൊക്കെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, പവറാക്കുക. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ജോയിനിങ് ദിസ് സ്ട്രീം. ഇയാൾക്ക് നമ്മളെ തിരിച്ചറിയത്തില്ല. അവളുടെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാം. പക്ഷേ അവളുടെ അമ്മയ്ക്കല്ലോ, നമ്മുടെ അമ്മയ്ക്ക് പോലും നമ്മളെ തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല. ഞാനിവിടെ ഇല്ല, എന്നെ നോക്കണ്ട. Can never be too careful. കൂടെ പറയണമെന്നില്ല. ഇവളുടെ ജോലി എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവളുടെ ഗാംബ്ലിംഗ് ആണ് ഇവൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി. അപ്പം അതിൽ നിന്നാണ് ഇവൾ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. Isn't that? റിഫ്ലക്ഷൻ കണ്ടോ വെള്ളത്തെ ചവിട്ടുമ്പോഴുള്ള ഇത് കണ്ടോ? ഡീറ്റെയിലിംഗ് കൊള്ളാം, മോശം പറയാനില്ല. Can never be too careful.
Mr. Leo, कैसे हो? Leo Shasham, welcome to the stream. Achahum, atrolu. Acha, kochacha. എല്ലാം വഴി മാറി നടക്കണം. വഴി കൂടെ നടക്കുന്നത്. മറ്റേ ദാമു ചോദിക്കുന്ന പോലെ ചട്ടപ്പേണത്ത് വഴി കൂടെ വണ്ടി എടുത്തോണ്ട് നടക്കുന്നത്. BGM കൊള്ളാലോ. ഇന്റൻസ് മിഷൻ വല്ലതുമാണോ? മിഷൻ അല്ലേ ഇത്? സൈഡ് മിഷനാ. ഇതൊരു സൈഡ് മിഷൻ. ഇതും കൂടി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു സൈഡ് മിഷൻ കൂടി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ മെയിൻ മിഷനിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുക. ഈ പെണ്ണിനെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പെണ്ണ് സിറ്റി മൊത്തം നമ്മളെ നടത്തിക്കും. ഇവള് സൈക്കോയാണ് ഗൈസ്. ഇവൾക്ക് വണ്ടി ഇവിടെ ലക്ഷറിയസ് ലൈഫാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ടാക്സി പിടിക്കാൻ പോലും പൈസ ഇല്ലല്ലോ. അത് ശരി, സൈഡ് മിഷൻ എന്താ മിഷൻ? അതാ സൈഡ് മിഷനാണ്, പക്ഷെ സ്റ്റോറി റിലേറ്റഡ് അല്ല. എൻ്റെ പൊന്നെ ചേച്ചി പത്തിരി. അങ്ങനെ പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ സ്ഥലം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കും. പുള്ളിക്കാരത്തിയുടെ സ്ഥലം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ വരുന്ന നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയത്തുള്ളൂ. ഇതൊരു ഫിഷിങ്, ഇൻഡോർ ഫിഷിങ് നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഞെട്ടും. പുള്ളിക്കാരത്തിക്ക് ഈ ഇൻഡോർ ഫിഷിങ്ങിൻ്റെ മറവിൽ ഒരു കാസിനോ നടത്തുന്നുണ്ട്. അത് ലീഗലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ലീഗലല്ല. അപ്പം നമുക്ക് സർപ്രൈസ് ആവും അവർക്ക് എങ്ങനെ ഇതറിയാം. നമ്മൾ കയറി ചെല്ലുമ്പോൾ അവളവിടെ കൂളായിട്ടിരുന്ന് പ്രേതം തിരിയണ പോലെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവള് പറയും, അപ്പോഴാ ഞാൻ ഗാംബ്ലിങ് കളിച്ചാണ് പൈസ എല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അത്രേ ഉള്ളൂ മിഷൻ. പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ കാര്യമൊന്നുമില്ല. സാധനമൊക്കെ വഴി നടക്കുന്നത് മാറ്റിയുള്ളൂ. എൻ്റെ പൊന്നാശാന സാധനമൊക്കെ വഴിയാണ്. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? നമ്മളിനി നമ്മുടെ ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഓഫീസിലോട്ട് പോകും. ഇനിയാണ് കഥ. ഇനി മെയിൻ സ്റ്റോറിയിലോട്ട് നമ്മൾ കയറുക. എവിടെ കളിച്ചതാ ഞാൻ ഒരു മണ്ടത്തരം കളിച്ചു. ഞാൻ പ്രീവിയസ് ലെവലാണ് ലോഡ് ചെയ്തത്. എനിക്ക് പക്ഷേ പിന്നീട് പ്രീവിയസ് ലെവൽ ലോഡ് ചെയ്തതുകൊണ്ട് എനിക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ കളിച്ച ഭാഗം നമുക്ക് ലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ എന്നൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെ തേപ്പുകളാണ് ഗെയിമിൽ.
വീണടത്ത് എണ്ണ അടിക്കുമെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതാണ് സാധനം. അടിച്ച് വായിന്ന് പതയൊക്കെ വരപ്പിക്കാന്ന് പറയത്തില്ലാണ്ട് ഈ സാധനമാണ് തീർന്നു. അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതൊക്കെ എന്ത്. മാനം മര്യാദയ്ക്ക് വഴി കൂടെ പോകാതെ അപ്പം അവന്മാർക്ക് എന്നെ ചൊറിയണം. ഇനിയാണ് കഥ. ഇതെന്താ ഫുട്ബോളാണോ? ഫിഫ മോഡിൽ വന്നു ബ്രോ. ഫിഫയുടെ ഒരു വൈബ് അടിച്ചപ്പോൾ കളിച്ചതാണ്. ഇനിയും മെയിൻ സ്റ്റോറി ചെയ്തേ. Hello? Yagami-san. This is Sari. What's up, Sari-san? You don't usually call me. I haven't been able to reach Shintani-sensei. It keeps going to voicemail. He hasn't picked up since he left the office after talking to you. And? Didn't you say the Kyori clan was after him? Yeah, he'll be fine. I just wanted to give him a scare. Okay, still. Could you try him for me? Sometimes he ignores my calls. Maybe he'll pick up for you. Are you sure we're talking about the same guy? I might as well. Can't hurt to try. അപ്പോൾ ഇവൻ അയാളെ വിളിക്കാമെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ നമ്മൾ അയാളെ വിളിക്കും. അയാളെ വിളിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ റൂമിൽ ഫോൺ വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യും. ഇതൊരു അന്യ ട്വിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ആ ലേഡിക്കറിയാം നമ്മളെയാണ് ലാസ്റ്റ് മീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. സോറി സാർ. Hi, Shintani here. Hey, Shintani-sensei. It's Tak. Where are you? You've reached the voicemail box of the one and only Masamichi Shintani, Genda Law Office's finest attorney. Shintani. Leave your legal troubles after the beep. Wow. So previous mission. Tojo clan is struck by Kyurei clan gunfire. Kamurocho's disarray only spreads wider. On the surface, the diagram resembles a Yakuza turf war. But in the shadows are glimpses of a construction firm and political influence. And in Yagami's own shadow, the mole's sharp claws claim yet another victim. ഈ മോൾ എന്ന് പറയുന്നതാണ് കൾപ്രിറ്റ്. നമ്മൾ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന പേരാണ്. ഐ മീൻ മർഡറിൻ്റെ പേരാ. നമുക്കറിയത്തില്ല ആരാന്ന് എന്തുവാണെന്ന് അറിയത്തില്ല. പക്ഷേ അവനെ നമ്മുടെ ഓഫീസിൽ കയറി ഇയാളെ കൊന്നിട്ട് ഇയാളുടെ ബോഡി അവിടെ വെച്ച് തകർത്തു. സോ ഇനിയും മുതലാണ് നമ്മൾ കളിക്കേണ്ടത്. ഇവിടെ ഞാൻ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തത് കഴിഞ്ഞ പാർട്ട്. Stay calm, Sari-san. I'm just as shocked as you. But I think the mole is responsible. Have you contacted the police? No, not yet. You should do that right away then. Do you think you could make the call, Sari-san? What? I need time to check things out before the cops show up and take over. Please. Yeah, okay.
Thanks. Verification, investigate Shantanis corpse. His eyes are gouged out. അയാളുടെ രണ്ട് കണ്ണുകളും അത് നമ്മുടെ അയാളുടെ ആ പാറ്റേൺ ആ മർഡർ അയാളെങ്ങനെയാണ് എത്ര നാളും ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ആ പാറ്റേൺ തന്നെയാണ് ഇത്. സെയിം ആസ് ഓൾസോ ദ സിറ്റി. Hey. A bullet hole. This must be the cost of the death, but that's not Moore's usual MO. Usually അങ്ങനെയല്ല കൊല്ലുന്നത്. What about Shintani's phone? Might be a good place to look. It was going off when I called him earlier, so it's definitely on his body. Quickest way to find out, be calling it again. The ringtone will lead me straight to it. Alright, here we go. അപ്പോൾ വിളിക്കുക. Just have to listen close where it's coming from. Yes, there it is. Shintani's phone. I should take a closer look. അപ്പോൾ പിന്നെ കോപ്പി ക്യാറ്റ് സൈക്കോ കില്ലറാണ്. ഹിസ് കോൾ ഹിസ്റ്ററി ഷുഡ് ടെൽ മീ എവറിത്തിങ് ഐ നീഡ് ടു നോ. യാ, അപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ആരെയൊക്കെയാണ് കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തെന്നുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദീസ് ആർ ടു ജെൻഡാസ് ഓഫീസ്. All of them except the last number he called. Shintani called it just a few hours before his death. Who was he talking to? അടുപ്പോഴേക്കും പോലീസ് വന്നു. നമ്മൾ കൊന്നെന്നും പറഞ്ഞ് ആക്കി തീർക്കൂ. We received a call from the Genda Law Office. You got here fast, Detective Kuroiwa. Shintani, huh? Yeah. His name has been coming up a lot lately. He's the reason Hamura walked, after all. Perhaps you couldn't stand his newfound fame so you often. Huh? I heard you two weren't exactly on good terms. Do you greet everyone by accusing them of murder? Guess that's just how cops like you operate. Forensics will be here soon. We will need you present as a resident of the property. After that, we'll need some time to investigate. How long? You'll have to find somewhere else to stay tonight at the very least. I don't have money for that. Yet you can afford bribing a cop. Firebase sources aren't even that reliable. Don't know what you mean. Oh, I'm sure you do. He knows. നമ്മൾ ശരിക്കും ആ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണ്. യെസ്, നമ്മൾ പ്രൈവറ്റ് ഡിറ്റക്റ്റീവ് ആണ്. I had to wait around for the cops to get here. Is Genda-sensei still at the office? Yes. He wants to talk to you about Shintani. As do I. Hoshino too. Okay, I'll head over now. See you soon. അപ്പം നമ്മളുടെ ഓഫീസിൽ ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ജിൻ്റെ ഓഫീസ്. ഓക്കെ, സോ ഇതാണ് എ ലോയർ ഹൂ വർക്ക്ഡ് ഫോർ ദ ജിൻഡ ലോ ഓഫീസ് ഹൂ വാസ് ഫൗണ്ട് ഡെഡ് ഇൻ എ ക്ലോസറ്റ് ഓഫ് യഗമി ഡിറ്റക്റ്റീവ് ഏജൻസി ഹാവിംഗ് സഫേർഡ് വൺ ഫേറ്റൽ ചെസ്റ്റ് വൂണ്ട് ആൻഡ് 2 empty eye sockets. Since Shintani was responsible for setting Hamura free, ഇയാളെ രക്ഷിച്ച് നമ്മുടെ ഹമുറെ കോർട്ടിൽ നിന്നും ജാമ്യത്തിൽ ഇറക്കിയത് പുള്ളിക്കാരൊറ്റ ഇതുകൊണ്ടാണ്. His murder is speculated to have been worked to a Quarry clan. However, the fact that his eyes were closed out was done by the theories or resemble also more.
ഇതാണ് അയാളുടെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട്. A lawyer from the general office has been found dead in his body was discovered inside. ഇത് വായിച്ച സാധനം തന്നെ. സോ ഇതാണ്, ഇയാളെയാണ് അവൻ രക്ഷിച്ചത്. ഐ മീൻ ഇയാൾ ജയിലിലായിരുന്നു. അപ്പോൾ അയാൾ ലോയറാണ്. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇവനെ പുറത്ത് കൊണ്ടുവന്നത്. ഈ പുള്ളിക്കാരൻ ഏത് ക്ലാനിലുള്ള സെൽഫ് എംപ്ലോയ്ഡ് ഓവർ ഷോർട്ട് കോളുന്നുണ്ട്. മെമ്പർ ഓഫ് ജോജ ക്ലാൻ്റെ ആളല്ലേ. ഓക്കെ. സോ നമുക്കിപ്പോൾ പോകേണ്ടത് ഇനിയും റിപ്പോർട്ട് ടു ജെൻഡർ ഓഫീസ്. നമുക്ക് നേരെ ഓഫീസിലോട്ടാണ് പോകേണ്ടത്. ജെൻഡർ ഓഫീസ്. വേർ ഇസ് ജെൻഡർ ഓഫീസ്? യെസ്, ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഈ തടിമാണനൊക്കെ ആദ്യം അടിച്ചു കേട്ടോ. പോലീസ് വരുന്നു. കണ്ടം വഴി ഓടിക്കോ. പോലീസ് വരുമ്പോ കണ്ടം പിടിക്കാം. ഇവിടെ പോണ്ട മനുഷ്യനാന്ന് നോക്കിയില്ലേ. പോലീസ് ഇട്ട് നമ്മളെ ഓടിക്കുകയാണ് ഗൈസ്. ഒരവസ്ഥയാണ്. കോസ്റ്റ്യൂം മാറിയാലോ? ഇവിടെ മാറ്റാനും പറ്റത്തില്ല. അടിച്ച തല അടിച്ച് പൊളിക്കാം. അടി. Yes, we're doing this. Ahí va. Really, guys? What a waste. You asked for it. Let go! Hey. Nice try, jerk. Oh. What's he on? Bloody fool. And stay down.
എന്ത് സംഭവം? എൻ്റെ പൊന്നെ വേണ്ട. നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കാം. ലൈഫ് ഒന്ന് ഹെൽത്ത് റീസ്റ്റോർ ചെയ്യാം. നല്ല ഫുഡ്. കുഞ്ഞു ഓപ്പൺ വേൾഡ് ആണോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യാ കൈൻഡ് ഓഫ്. പൊന്നെ ഒരു പടം വരുന്നുണ്ടല്ലോ, ഒരു മിനിറ്റ്. കുഞ്ഞ് ഓപ്പൺ വേൾഡ് ബ്രോ. നമ്മളെ ഇതിനകത്ത് കുറെ ഇതിനകത്ത് വണ്ടിയില്ല, നമുക്ക് ഇത് ഓടിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. അവനെ അത് പറ്റത്തില്ലല്ലേ. ഓ എന്റെ പൊന്നാളിയാ, പിന്നാണല്ലോ. ആ പരിപാടി ഇവൻ്റെ മച്ചാൻ്റെ അടുത്ത് നടക്കുക. സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് കളിച്ചാണല്ലോ ഡൂഡ്. സ്ലീപ്പിംഗ് ഡോഗ്സ് കളിച്ചാണെങ്കിൽ പുറകെ ഒരു മിനിറ്റ്, നമുക്ക് ഫയർ എലമെന്റ് വേണം. ഇൻസ്റ്റന്റ് കില്ല്. അവൻ്റെ കുഞ്ഞമ്മ. ഓ ലൈഫ് ഒറ്റ മിനിറ്റ്, ലൈഫ് സ്റ്റാമിന. പോലീസുകാർ വന്നു. നമ്മൾ നോട്ടപ്പുള്ളി ആയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. പോലീസുകാരെ കണ്ടിലും പോലീസ് ഓടിക്കോ. പോലീസ് എന്ന് കഴിയുമ്പോൾ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചങ്ങ് ഓടും. കള്ളന്മാരും ഓടും, നമ്മളും ഓടും. അപ്പോൾ ശരി, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. ഓക്കെ ബ്രോ, ലിയോ, ടേക്ക് കെയർ. ബൈ താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ്. എൻ്റെ പൊന്നാണ്, പോലീസ് പുറകിലുണ്ട്. നിങ്ങൾ ചുമ്മാ അടങ്ങിയിരി.
വാടാ വാടാ bloody fool. നിനക്കെന്നെ അടിക്കണം അല്ലടാ bloody fool. Really, guys? Whew. My God, seriously. ഞാൻ ഏതായാലും ഇവിടം വരെ വന്നല്ലേ, താഴെ ഒന്ന് പോവാം. താഴെ പൊട്ടി കയറി വരാം. ബൈ. പോയി മെഡിക്കറ്റ് എടുക്കാം. നമ്മള് തറവാട്ടി പറഞ്ഞവന്മാരാ. നമ്മള് ട്രീറ്റ്മെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പൈസ കൊടുക്കും. ബൈ. ഇങ്ങനെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും കേട്ടോ. കാരണം എനിക്ക് തോന്നുന്നു നമ്മൾ അങ്ങനത്തെ ഒരു ലെവലായെന്ന് തോന്നുന്നു. പൊന്നളിയ ഓ സിക്സ് അടിക്കോ? എൻ്റെ പൊന്നണ്ണ, ഞാനൊരു ഫൈറ്റ് കഴിഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ. എനിക്കടിക്കാൻ വയ്യ. Really, guys?
സൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം, സൗണ്ട് കുറയ്ക്കണം. What a waste. നമ്മൾ ഓഫീസിൽ തിരിച്ചു വന്നു. എൻ്റെ മോനെ എത്ര ഫൈറ്റ് എൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് വന്നേ. I know you've had a rough night, Yagami. But if you're up to it, can you tell us what happened to Shintani? Sorry, son was having trouble getting in touch with Shintani. So I decided to give him a call myself, see what the deal was. But when I dialed him up, I heard the phone ringing in my closet. Shintani was killed the same way as all the others. The others? Do you mean his eyes were... Gouged out, yeah. But Shintani's beef was with the Kyorei clan. Why would the mole target him? I'm not so sure. It sounded like he knew something when you talked earlier. Right. Think this is some kind of Yakuza pissing contest, do ya? Come on! The mole is way bigger than you know. He probably knew more about the mole than I did. And his source had to have been Hamura. Maybe they killed him to keep their secret safe. But why did he have to put Shintani-sensei's body in your office? Not sure. Maybe to harass me? Maybe to scare me off their trail? Maybe both. Yagami. Hmm? You might want to lay low for a bit. It's not safe for you here. Get out of town. Go somewhere quiet. If the mole comes after you next... Right. I'll do just that, Genda-sensei. You know, I watched over Shintani since his first day as a lawyer. Kid had a good head on his shoulders, and a knack for the job I could never compete with. But he didn't have the guts to succeed when push came to shove. Not the most persistent lawyer I've seen. Even so, he looked up to me. Guess I took it for granted. Thought he'd always be part of the team. When I first joined, Shintani-sensei was the one who showed me the ropes. He was a reliable man. Thanks for this, Yagami. Come on, Sari-kun. I'll walk you to the station. Sure. So, നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം Feel free to stay here tonight, Yagami. തൽക്കാലത്തേക്കൊന്ന് I appreciate it. പുറത്തിറങ്ങാതെ. What about you, Hoshino-kun? I think I'll work a little more before I head home. If you say so. Good night. Good night. Good night, boss. Make yourself at home, Yagami-san. I'll leave you the key. You've been here way longer anyway. You deserve it more than me. Yagami-san, do you have a minute? Sure, what's up? Well, it's about Shintani-sensei. Shintani-sensei പറ്റി Yagami-san, സംസാരിക്കണ്ടേ? I know you just told Genda-sensei you're gonna lay low, but that's not true, is it? You want to keep hunting down this killer.
And if I said yes? Don't worry, I won't tell Genda-sensei. But in return... I want to help you. Look for the mole, that is. I won't slow you down. I promise. Looking to avenge Shintani, huh? He wasn't as strong as he let on. The tough guy act was a mask he wore to hide his insecurities. Deep down, he was just weak. That's why he was going along with Hamura, not because he wanted to. I mean, who can say no to a Yakuza? And now look how it turned out. I was sitting right next to him this whole time. Yet there was nothing I could do to help. You know, I'm still young. I don't even know what kind of lawyer I want to be. Criminal? Civil? Not the slightest idea. But I know one thing. I don't want to be the kind of lawyer who sits on his hands after his friend gets murdered. Which means... You sure about this, Hoshino? Genda-sensei told me to lay low. If you're seen helping me... Don't worry about that. I'll defend myself in court if I need to. Now, Yagami-san, do you mind if I tag along? You'll just tell Genda-sensei if I refuse, huh? Yeah, you got that right. Not much choice then. Welcome aboard. Okay, glad to be working with you. Well, let's get down to business. First off, I want to know what Shintani was doing before he died. And I have some evidence that may tell us just that. I should have something that hints at what Shintani was doing before he died. Contact, of course. Shintani dialed this number earlier today. I want to know where it goes. Right. That makes sense. But it's a good thing the killer forgot to take Shintani's phone, huh? This way we can see who he was calling. The killer didn't forget. Even if the phone was gone, we'd still be able to get Shintani's data from his provider. Really? I had no idea. Yep. I bet he left the phone so I'd find the body quicker. Huh? I mean, he went through the trouble of hiding it in my office of all places. Probably wanted to cause as much chaos as possible, you know? Hey! The number got a hit in the search. It's apparently for the, Advanced Drug Development Center? What the hell? What, do you know it? 3 years ago, there was a pretty famous murder there. A patient was killed, and their body dumped in the mountains. And the man they arrested for it was named Shinpei Okubo. Shinpei Okubo. Okubo. Wait, he was your client, wasn't he? Oh. He worked as a contract laundryman for the center. Every 2 or 3 days, he'd stop by to pick up their dirty linens. According to the police report, it was thought he carried the body out in a bundle of sheets. Right. And you defended him in court, and won. But then he got free and... You can stop there. But why would Shintani-sensei have called the ADDC? Who would he even talk to? I bet we'll find out if we give them a ring. But it's getting late. You should go home. We both need some shut-eye, yeah? Yeah, we can start fresh tomorrow. Where do we want to meet? Oh, right. We want to keep this a secret from Genda-sensei after all. There's an arcade called Charles up on Park Boulevard. That should work for now. Okay. I'll let Kaito-san know. Yeah, thanks. Yeah. I'll see you. Okay. ഇതാണ് കൊച്ചുവാക്കു മർഡർ. ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ നോക്കണം. In 2015, body of a previously missing ADC patient was found in the remote mountains of Okuma. Shinpei Okubo, a linen worker at the ADCC, was subsequently arrested. It's a pre-murder. Okubo allegedly killed the victim inside the hospital, wrapped his body in the sheets and dumped in the mountain. In spite of overwhelming odds, the court demanded and he was promptly held to the defendant responsible of his
Third is later found another one which has been died of suffocation, but the exact case is unknown. Shinpei Okubo ഇയാളാണ് ആ പേഷ്യൻ്റെ കൊന്നത്. ബട്ട് ഗേൾഫ്രണ്ട് ഓക്കെ. നമ്മുടെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെ അല്ല പോകുന്നത്, ആ പെണ്ണിൻ്റെ അവൻ്റെ ഗേൾഫ്രണ്ടിനെയാണ് പോകുന്നത്. ഡിറ്റക്റ്റീവ് back when he was alone, he loved with fame and acclaim. Okay. നമുക്ക് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാം, കുറച്ച് നേരം കിടക്കാം. Okay. Excuse me. Are you all right? There should be something growing just behind the fence. Excuse me. People call me Hermit of Dragon Prince Iyama. This is Yagami. ആഹാ, അത് ശരി, ഇവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ വന്നാ. Guess we're doing this. Item. Instant kilometers etc. Let's see. Failed. What the heck? Fraction of strength. You shouldn't be right now. Now hold your horse. Don't do it now. I'll just pay back for it. Thunder strike itself.
Oh. Okay, drinking a medical extract will temporarily imbue you will. For starters, try using Thunderstrike extract, which can be found in item. Thunderstrike extract. Ahí va. ഓടിക്കോ കണ്ടാൽ മതി. So this is the power of your extract. കൊള്ളാം. Yep. Dragon's Palace. അത് കൊള്ളാം. Excuse me. ഞാൻ അവിടെ കൊണ്ടാക്കുവാണ്. അയ്യോ, നേരെ ഒരു വൈദ്യനാണെന്ന് തോന്നുന്നു. വൈദ്യൻ. Huh? Hmm? ഓ, ഇത്രയുള്ളല്ലേ? കൊള്ളാമല്ലോ. Excuse me. Trying to develop as much as possible. If you make me extract this to the recipe, I will teach you how to brew more. Okay, പുള്ളി കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചു തരാൻ പറയുന്നത്. ഇവിടെയാണല്ലേ ഹെർമിറ്റ് ഡ്രാഗൺ പ്ലേസ്. ഓ, ഇത് നമുക്ക് അസൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമായിരുന്നല്ലേ? അടിപൊളി. ഇതൊക്കെ ഇപ്പോഴാണല്ലോ ഗൈസ് ഞാൻ അറിയുന്നത്. ദൈവമേ.
Must we? What a waste. Khadam bhai khadam. അർത്തുമോ ഒരു കോട്ടുണ്ടാക്കാൻ തരാൻ പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ കൃമിയൊക്കെ കടിക്കേണ്ട അവസ്ഥയാണല്ലോ. Really, guys? Head to Charles. സാധനമൊന്നും ഒന്നും അറിയത്തില്ല. ഇവിടാണ് നമ്മുടെ ചെക്കൻ്റെ സ്ഥലത്താണ് നമ്മുടെ കേസ് അന്വേഷണം discussion. പയ്യനുണ്ടല്ലോ. Kaito-san told me you'd be here. Don't forget about me next time, yeah? Wish you'd fucking forget about me. Is there a reason your little gang needs to keep meeting up here? It's so nice of you to let us use your store, Higashi-san. Especially when you're clearly so opposed to the idea. Don't talk down to Yakuza, kid. It's okay, Higashi-san. I think we all know you're nicer than you let on. What the hell? Damn, and you're braver than you look, Hoshino-kun. You got the skills to back it up? Just a third-degree black belt. Huh. Not that I've ever had to use it. Well, I'll call this meeting to order. Sure. I'll do the honors. Masamichi Shintani of the Genda Law Office has been murdered. Given that his eyes were gouged out, it's likely the mole was responsible. And I'll need all of your help to track him down. The ADDC, huh? Weird time for that to come up again. Again? It's come up before? We can talk about that later. What's important now is Shintani called them before he was killed. I don't get it. What's the connection between Shintani and ADDC? I think I remember them being in the news a lot last year. Something about a new drug that could win a Nobel Prize. Yeah, here it is. The ADDC's research into AD9 has now been published in one of the world's leading scientific magazines, leading to the gathering of reporters from both Japan and abroad that we have here today. It's a brand new dementia drug. They call it AD9. This was right after Director Kido from the ADDC published his paper on it.
They're still undergoing clinical trials on larger animals, but apparently every single mouse they've given it to has made a full recovery. The man giving the presentation here is Dr. Ryusuke Kido, a world leader in neurophysiology and the primary researcher on AD9. He's the one who showed me around the center when I was looking into Okubo's case. Guess he's been the director for a while now. From what I can tell, the Ministry of Health is increasing the ADDC's budget to hasten the development of AD9. Okay. They're even adding another building to the center. It's a huge project. Damn good deal they've got. I'm still not getting it, though. Why Shintani go and call them? That's what we're about to find out. And there's only one way to do that. Come on! Can't just take a man's phone. First off, we'll need to figure out who Shintani was calling. Yeah, but how are we gonna do that over the phone? I suppose that all depends on your acting skills, Detective Yagami. Okay. നമ്മളിപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഡയൽ ചെയ്ത നമ്പറിലോട്ട് നമ്മൾ വിളിക്കാം മറ്റേ പുള്ളിക്കാരനെ. I have to figure out who and why. ADDC, front desk speaking. Hi there, ma'am. This is... This is Masamichi Shintani. I'm a lawyer from the Genda Law Office. No, it's good to hear from you, Shintani-sama. Could you put me through to the same person I spoke to yesterday? Do you know the extension you wish to reach? Oh, it sort of slipped my mind, sorry. Can you maybe look into the transfer history? Why don't you just tell me what the call was about, and I'll connect you to the proper department. Oh, in that case... It was about 89, the drug that can supposedly cure dementia. Sorry, but I'm not authorized to talk about that. Why don't I connect you with our publicity department? Sure. Please hold, sir. Doesn't sound like you're making much progress. Thank you for waiting. Yes? It seems our publicity department never received a call from a Shintani-sama. I see. Thank you anyway. No way this happens over the phone. It'll be faster to just head over there myself. You think that's gonna work? Not sure, but I know the director, remember? Worst case scenario, I come back empty-handed. I'll come with you, Yagami-san. Okay. Me and Nagashi will go check out what's going on with the Matsugane family. Shouldn't be tough with Hamura out of the picture. Hey, I don't remember saying I was gonna help you. By the way, Yagami-san, whatever happened to that guy from 3 years ago? Shinpei Okubo. He's in the detention center. Been there since they gave him his death sentence. Have you ever gone to see him, Yagami-san? No. Why would I? Why do you ask anyway? I don't know. I was wondering what he was like. The case got tons of news coverage, you know. I was also wondering what you thought about the case. I mean, did you really think that he was innocent? Probably. But then he walked. Killed his girlfriend. You defended him for that too, yeah? Okubo-san asked me. Yep. Did you believe him then too? He kept saying the same thing. How he could never have killed anyone. But... I didn't believe him, no. Fighting for him in court made me sick to my stomach. Do you think he deserves the death penalty? That's enough of the questions, Sugiura. Woof. My bad. Was that too far? Nah. If you say so. Okay. Yagami-san? You're heading to the ADDC now, yes? I'm gonna grab a taxi for us. I'll wait for you over on Park Boulevard.
ഇവളായിരുന്നു വിളിച്ചതല്ലേ? മറ്റവനെ തപ്പിക്കൊണ്ട് ലോയറിനെ തപ്പിക്കൊണ്ട് ഇപ്പോഴാണ് കണക്ട് ആയത്. Over here, Yagami-san. Let's go, boy. どちらまで行かれますか? ADC. それでは出発いたします。I've heard a bit about this place before. But the ADDC, isn't it just one part of a larger organization? If I recall correctly, they call it the Medical Institute. Is that accurate? Yeah. They own every last inch of this campus. It's incredible. Even with all these buildings, they're still getting budget to expand from that new drug. So? Is it the same as you remember? Yeah. Huh? Don't go too far ahead, Yagami-san! നമ്മളപ്പോ ജസ്റ്റ് അയാളന്ന് പ്രിറ്റൻഡ് ചെയ്ത് ചെല്ലുക. മറ്റേ മരിച്ചുപോയ പുള്ളിക്കാരനാണ് പറഞ്ഞു. What are you all shaken up for? Calm down. Just stick with me and you'll be fine. Got that, Yagami? Okay. Yagami-san! Try not to just ditch me, okay? Damn it. ഞാൻ വിചാരിച്ച അയാൾ തിരിച്ചു വന്നു. What the heck? Is something wrong? It's just... After 3 years, it still looks the same. Huh? Almost like time itself has stopped. Yagami-san. Come on. Front desk's over there. Do you have an appointment, sir? I don't, sorry. My name is Hoshino, from the Genda Law Office. This is my partner, Yagami. We're here to talk about a murder that took place in Kamurocho yesterday. A murder? A co-worker of ours, named Shintani. He was the victim. We have a record that he called this center before he was killed. Huh? We're hoping you can help us track down exactly who he spoke to. I'm very sorry, sir, but I can't provide such private information. Well, could I at least talk to Director Kido instead? He's an old friend of mine. Just let him know Yagami stopped by, to say hello. I don't think that'll be necessary. Look over there. Okay.
Flashback. Oh, flashback, man. Gentlemen, I really don't know what else you want from me. I have nothing more to say. I've told the police all that I know. Director of ADDC, Raisuke Kido. Yeah, I know. Sorry about all this, Director. Problem is, my partner here won't give it a rest till he sees the scene of the crime. But I'm sure we'll be leaving soon. Well, that's not what we agreed upon. You know this isn't about how long it takes. 3 years earlier, flashback. And what about Okubo? I take it he's still not fessed up. No, not quite as of yet, sir. But we all saw where the body was. Exactly where he said it would be. Quite true. Not much point in fighting this now. The Minister has made it clear that he wants it resolved soon as well. Just look at how much trouble one contractor has caused. Sorry, which Minister? I didn't know about this, sir. The Health Minister. It's all his call how much funding we get. Director, if I may, if you would just direct me to the scene of the crime, I could head over there myself. I'll be out of your hair in no time, I assure you. I'd rather you didn't wander on your own. So instead, she can show you. Terasawa-kun. These gentlemen here are Shintani-sensei and, Yagami. It's a pleasure. I hope I can help you find what you need. Well, with that, I'll be taking my leave. Thank you again, Director. Apologies for all the trouble. This way. I can show you how to get to Waku-san's room. Who's Waku-san? The guy who died in his room? Oh, yeah. And you are... Terasawa-san, huh? Wow, you're young. And a looker to boot. Can we keep this professional? Huh? Nice try, Shintani-sensei. Not the friendliest girl in town, huh? We're not exactly welcome guests here. After I busted my ass to pass the bar, I always figured I'd have my pick of the ladies. Right this way, please. Straight ahead is the ADDC's general ward. Waku-san's room is on the 4th floor. Okay. So, murder നടന്ന ആ റൂമിലോട്ട് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോവാ. ADCC Hospital General Ward 4th floor. This was the room assigned to Waku-san. What's down there? That's the research wing, where they develop all our new drugs. Oh. You can't get in without a gold key card, though. Not even I have one. Gold, huh? I suppose because it's the heart of the center's operations. Huh. Sounds like it's a whole nother world back there. Security like that must be a bitch. Come on, Yagami. Okay. Before he died, Waku-san spent most of his time in here. And when was he admitted? 2 years ago. With Alzheimer's. Some kind of dementia, right? Alzheimer's is a neurodegenerative disease that leads to dementia, yes. In fact, it's the cause of almost 70% of all dementia cases. So, they're one and the same, kinda? Anyway, do what you gotta do, Yagami. Okay. Investigate the bed. സംശയകരമായ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് നോക്കണം.
Uh-huh. What the? Has anyone else slept here since Waku-san's death? Nobody, no. And Waku-san was missing from his room the morning of the incident, yes? That's right. So, he was murdered here, then carried out. I can't say for sure, but it's likely. Working on that assumption, how was his body carried outside? I should look a little closer. അപ്പോൾ ആ ബോഡി കൊണ്ടുപോയ സമയത്ത് ഇവരാരും കണ്ടില്ല. Investigate the window. Uh-huh. Hey, the window's sealed shut. There's no way Waku-san could have escaped through here. Investigate the entrance. What the? All the rooms have windows like this, right? It seems like people would notice if something was going on in here. Well, we only have so many employees in this ward. The halls stay fairly busy, but it's mostly dementia patients moving between appointments. I see. I wonder how the room looks from the hallway. You got all you need from here, yeah? I think so. So, റൂമിൻ്റെ അകത്ത് You can definitely see what's going on from out here. So... Shintani-sensei, can you lay on the bed for me? I guess so. Care to join me, Terasawa-san? What do you got to lose? It was a joke. So from this vantage point, you can't make out the person's face. So, was this the colossal waste of time I knew it'd be? Nope. I got something I'd only get from being here. Does it matter? It's been days. Case is practically closed. Shinpei Okubo is guilty as hell. Well, according to him, he's not. Of course that's what he says. Consider the facts, though, man. You want to review the case? Sure. Let's go over what we know so far. Whatever you want. Okay. All right. Here we go. Our victim was the patient staying in this room. Koichi Waku. Male. Age 66. At 8:30 a.m. on the morning of the crime, the nurses noticed he was missing from his bed. Given Waku's degenerative state, they assumed he was wandering around the hospital somewhere. But after being unable to track him down, hospital staff filed a missing persons report. Right. You know what a dementia patient's like, though. Hard to imagine they'd make it outside on their own. The only conclusion then was that somebody must have taken him out of the hospital. After inspecting all the cars that came in and out of the center, they were left with one possible suspect. A laundryman by the name of Shinpei Okubo. It didn't take much prodding for Okubo to confess burying Waku's body out in the mountains. And lo and behold, 3 months after Waku disappeared, the cops found his body rotting away right where Okubo said it'd be. Cause of death was most likely suffocation, but they still don't know for sure. Any objections to this so far, Yagami-sensei? Actually, yeah. You're forgetting something. And what's that? Okubo-kun insists he didn't kill anyone. All he admits to is dumping the body. Dumping the body, yeah. You can't say for sure that the guy who dumped the body actually committed. Yeah. അയാൾ തന്നെ കൊന്ന എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻ വരാൻ പറ്റത്തില്ല. If I budge on that, I will be admitting Okubo did it for the trial even started. Oh, sure. But come on, Yagami. Guy's got a history of assault, and it's on record. Roughed up his girlfriend, accidentally broke her finger.
Right, but that was over 6 years ago. He was just a kid. Got drunk, made a huge mistake. And what? It's okay for a kid to hit a woman? Of course not. But that's not what he's on trial for. True. I don't condone what he did. But legally, committing one crime doesn't mean you're guilty of another. Fine. But what about Okubo's shaky alibi? He said he left the center at 10 a.m. after grabbing the sheets from the general ward. Claimed Waku-san's corpse somehow got loaded into his truck. Somehow? Who's gonna believe garbage like that? If anyone should, it's his lawyers. We're meeting with Okubo after this, right? You should just be honest with him. Tell him the case is unwinnable. Are you two done here? Yep. Can you show us the garage next? The one where Okubo-kun parked his truck. The service entrance, I think it was. That's the only other place we'll need to see today. We'll need to take an elevator down there. Follow me. Director of Advanced Education and Authority since the education is under direction of the Ministry of Health. Kudo is concentrated by the murder that Okay. Okay, fine. Now we'll go. Follow me. So, ഇവിടെ വെച്ച് കൊല്ലാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. ഒന്നെങ്കിൽ അങ്ങേര് ബോഡി ഡംപ് ചെയ്തെന്നുള്ളത് ശരിയാണ്, പക്ഷെ അയാളെ കൊല്ലാൻ ചാൻസ് Yagami, you're never gonna last if you keep taking cases like this. Criminal suits are a constant test of your conviction, your sense of justice. They don't even pay that well. Careful who you say that around. Look, just chill out, okay? Take it from me. I've been around the block way longer than you have. Looks like a regular old garage to me. You'd make it out with no problem if you put a body into your truck down here. It's quiet. It is. Hey, Yagami, check this out. These are the carts they use to collect sheets and linens. Day of the crime, Okubo was all over the hospital with one of these things. Would have been simple for him to sneak a body in there and cart it right out. Maybe so. Where was Okubo parked on the day of the incident? The truck was parked here, with the back facing the elevator. Here's a recreation of it. I see.
DNA evidence from the victim was found in the flatbed of the truck. That's proof enough that the body was there. And when they confronted Okubo, he flat out admitted it. Body. Truck കൊണ്ടുപോകാനുള്ളത്. Investigate the parking lot. There was evidence that the body was in Okubo's truck. When was Waku-san last seen? Just before 8 a.m. on the day of the crime. Yeah, 7:50 to be precise. An ADDC scientist will be testifying to that. He claims he saw him nice and cozy in his bed. I see. Can we talk to this witness? I tried to get an appointment, but they shut me down. Said they don't want us interfering with their research anymore. They're not willing to make an exception this once? This isn't an issue you want to push, Yagami. Worst case scenario, you get charged with witness intimidation. All right. Anyway, the victim was last seen at 7:50. That's right. Breakfast is at 8 o'clock, so the patients who can walk on their own gather in the break room. But on the day of his disappearance, 8:30 came and went with no sign of Waku-san. You thought you'd find him quickly. Didn't exactly turn out that way. Right. Got that, Yagami? Here, let's go over some more details. What we know is, Waku was taken out of his room sometime between 7:50 when he was last seen, and 8:30 when everyone noticed he was gone. During that 40-minute span, somebody suffocated Waku and stuffed him into the laundry bin. Nobody suspected there was a body in the cart. And the only clear culprit was Okubo, the man in charge of the laundry. To further back this up, DNA evidence from Waku was found in Okubo's truck. Then when the police questioned Okubo, he confessed to burying the body in the mountains of Okutama. 3 months after the crime, Waku's corpse was finally found. With me? This thing's airtight, Yagami. I know you're getting into this, but come on. Just give it up already. You don't have a chance. Even though Okubo says he's innocent, I promised him we'd do everything we could. Not my problem. You shouldn't make promises you can't keep. Fine, then I'll do it alone. You don't have to be involved. Even if I'm not, the loss will hurt Genda-sensei's reputation. I'm sorry, but our client says he's innocent. I can't back down from this. Fine. I'll be in the lobby. Okay. അയാൾ പറയുന്ന കേസ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്യാനാണ് പറയുന്നത്. ഇതൊരു റീഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പോലെ. If you like, I could take you to see Waku-san's room again. You don't mind? That would be great. Okay. Here I am again. Don't really see anything out of the ordinary though. Upon further investigation, the police found the trace of the victim's bodily fluids in a bus truck, but subsequently DNA tests proved that the fluid belonged to the bus was behind the murder. Okay. The nurse realized Waku was missing at 8 a.m. on the morning of the disaster. 8 മണിക്കാണ് മർഡർ നടന്ന രാവിലെ 8 മണിക്കാണ് നഴ്സ് തിരിച്ചറിയുന്നത്. It was speculated that the murder took place between 7:50 when he was last seen and 8:30. Are you finished? Not yet. Just a little longer.
Waku-san was here until the morning of the incident. Then he just up and disappeared. The window's sealed shut. There's no way Waku-san could have escaped through here. I wonder how well you can see in here from the hallway. Are you finished? Not yet. Just a little longer. Yeah, I've seen what I need. Anything else you can share? How long will Okubo-san's sentence be? Huh? If he's found guilty, that is. Probably 10 years, maybe more. It's hard to say for sure. And what if he confesses? Would they shorten his sentence? Well, at the very least, it'd make a better impression than insisting he didn't do it. But you're still going to push an innocent plea? Even though Okubo-san is the one who'll suffer for it? If he's really not guilty, he won't have to. I'll win. But to be perfectly honest, this is my first criminal case. What? Civil cases have been a mixed bag for me, too. I've actually lost more than I've won. Is that so? Apparently, a smart lawyer would never even consider an innocent plea in this case. Guess it's a good thing that I'm not so smart then, because I honestly believe I can win. Terasawa-san, were you close to Okubo-kun? I spoke to him pretty often, yes. I would see him around the ward all the time. And what did you think of him? Did he seem like the kind of guy who'd do something like this? I'm sorry. The director told us not to say too much. Wait! If you know anything that can help, just get in touch, okay? I'll do whatever it takes to set Okubo-kun free. But I can't do it alone. Just give it some thought, Terasawa-san. Just now, we went to the ADDC. Thought I should have a look at things with my own eyes. And how did it go? There's no chance you walk. You're practically a lost cause. Hey. Yagami-sensei, is that what you think? It's like this, Okubo. You tell me you're innocent, and I'll fight to the end. I really have nothing to lose by helping you out. It's just like I told you. Whoever did it is framing me. Defendant in the ADDC murder trial. On the day of the crime, you were in the general ward at the ADDC, yes? Starting at 8 a.m., you went around to each room and gathered the linens. Yes. Nobody would dispute that. And after that, you covered Waku-san's nose and mouth, suffocated him, and then carted him out in the laundry bin. That's not true. Waku-san wasn't there when I went into his room. I didn't see him at all that day. You have to believe me. And I do. So when you went down to leave the center at 10 a.m. after gathering the linens, you realized there was a body hidden in the truck. Yes. That's what happened. Then, after debating whether or not to report the body, you chose to hide it in the mountains. I had a criminal assault on my record. I knew the police would have suspected me if I went to them. Aren't you forgetting the bad blood you had with Waku-san? Huh? Bad blood? What are you talking about? 3 days before the murder, Waku-san claimed Okubo-kun here punched him and stole his wallet. They told me all about it at the center. When did you even ask? While you were busy chatting up Terasawa-chan. Even if I bitch about it, I'm still damn good at my job.
Well, Okubo-kun, did you take his wallet, or...? Not quite. They call it delusion of theft. It's a symptom of dementia. You think something's been stolen from you, then blame the first person you see. Not the easiest thing to deal with, right? Someone accuses you of theft for no reason? Must have been a shock. So when Waku-san tried to hit you, you just about hit him back. But I didn't hit him. No. You murdered him. I wouldn't kill a man over something like that. Ah, I wish I could believe you, pal. Come on, Okubo-kun. You got a record of violence. It wasn't me. I swear. Somebody set me up. Please, you have to believe me. Whoever did this is laughing at all of us right now. Calm down. Yagami-sensei, do you believe me? I do. Okay. Then next time, come alone. Fine. I could take a hint. You and Yagami-sensei can cuddle up all you want. Hey, you know that nurse, Terasawa-san? Cute girl. Sounded like she was worried about you. Bet you'd have a chance with her once you get out of here. I don't know. If you'll excuse me. ആ പെണ്ണുമായിട്ട് എന്തോ റിലേഷൻ ഉണ്ട് ഇവന്. എനിക്കും തോന്നിയായിരുന്നു. ഇല്ല, അവൾക്ക് ചോദിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. അത്രയും ക്യൂരിയസ് ആയിട്ട് ചോദിച്ചാൽ ഇത്ര വർഷം സെന്റൻസ് കിട്ടുമെന്നുള്ളത്. ഡെത്ത് ഐ മീൻ. So Shintani just left you hanging, huh? He's gotta learn some damn patience. Maybe so. But this is my case now. I can handle it myself. Huh. Okay. Yagami-san. Have you seen Mafia lately? Where's this coming from? She's just not that great with men. I suggest you be more assertive. Right. Okay. You mean that friend of yours, Saori-kun? She's got Shintani all riled up. Said he'd have been nicer to you if he knew you had friends who looked like her. Jackass. Hey, nothing's official yet, guys. Regardless, keep it on the down low, okay? Yet? That word says more than you think. I'll keep my lips sealed. I'll keep my lips sealed. Mafia-kun's a prosecutor, right? Isn't it kind of taboo for her to date a defense attorney? Can we not do this? Either way, guess the Okubo case comes first. Pleading innocent, yeah? That's the plan. What is your plan here? This isn't gonna be an easy win. Well, I'm working on that. There's one piece of evidence that still bothers me. Yeah? And what's that? It's the hospital room the victim was staying in. This is the last place Waku-san was seen before he disappeared. The window doesn't open, so the only way out is through the door. No one saw him leave, though, even though there are always people in the halls. And the only one who entered the room was Okubo with his laundry cart. Hey, I don't want to be a downer, but doesn't that point to Okubo being the killer? Well, that's not my point, though. The evidence I showed you is... That evidence won't win you the case. What the hell's your problem? Was that Shintani? I think so. Get back here!
That bastard. Oh, it's eavesdropping on you. What the hell? I tried to stop him, but he pulled a stun gun on me. Hey! Wait up! Oh. Hold up! Won't get away. Woman. Help! Someone help me! Aren't you Terasawa-san? Let me go! We got a groper out here? Scum of the earth! Not on my watch, you son of a bitch! Can all lawyers fight like that? Did you really need to run away like that? I assume you came to see me. There was something I wanted to talk to you about, yes. But I wasn't sure if I should. Then that pig-headed friend of yours started shouting, so I just lost it. Okay, but did you have to tase him? Not that he didn't have it coming. Anyway, I'm listening if you want to talk. No matter what it is, I'll keep your secret. Anything you tell me will fall under client attorney privilege. Well, you know the witness who last saw Waku-san? Said he saw him sleeping in his bed. Uh-huh. Well, that witness is a man by the name of Shono-san. He's one of the scientists at the ADDC. Not only that, but he's the director's right-hand man, too. This is him? Yes. He's a very dedicated doctor, so the nurses have a lot of faith in him. But something felt off when I heard what he had to say about the incident. And what's that? I guess I'm just skeptical as to whether or not he actually saw Waku-san. I don't think he's intentionally deceiving us, but he may be mistaken somehow. And if I had to guess, I'd say the other nurses feel the same. Still, why hasn't anyone mentioned this until now? How could we? Nurses talking about a doctor behind his back? That's not something a nurse could do without consequences. And if it came to a courtroom testimony... None of you would testify?
Maybe the other nurses wouldn't, but I would. I never really fit in over there anyway. Yeah? I think Okubo-san is innocent. Oh, really? Sounds like I've finally got an ally on my team. Okay, Tokyo District Courthouse. Oh, മറ്റേ വക്കീലുമായിട്ട് നമുക്കൊരു flashback I'm ഉണ്ട്. currently employed as a researcher at the Advanced Drug Development Center. Part of our research consists of clinical tests we perform on patients in the general ward of the center. On the day of the crime, I was making my usual rounds through the ward. Researcher, okay, Yoji Shono. ഇയാളാണ് അവനെ കണ്ടെന്ന് പറയുന്നത്. And what time was that? Around 7:50? You're sure? Yes. The patients eat breakfast at precisely 8 o'clock. I always head to the break room myself, right around then, too. Drama, crime thriller. This break room, to be precise? That's correct. Our more mobile patients walk there for breakfast instead of eating in their own rooms. Then, while the nurses help the patients eat, I ask about how they feel and how the medicine is treating them. And on the day of Waku-san's disappearance, you passed by his room before going to the break room? Yes. And in that room, you saw Waku-san lying on the bed? Yes. Can you describe the situation to us as you remember it? The door has a window, so you can see into the room from the hallway. And this is the room you're referring to, yes? That's correct. From where I was standing in the hallway, I could see Waku-san lying in bed. He was asleep, with a blanket covering most of his body. And what time was that? Around 7:50. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇതിന് മുമ്പായിരിക്കും. No further questions. 7:50ക്ക് മുമ്പേ murder might be happen. Before 7:50. Yes. Yagami-sensei, why did you call her to the stand? She actually asked to testify. Is that a problem? Not really, no. Okay, so we are going Terasawa-san, to defend. You were present for Shono-san's testimony just now, yes? Yes. And what is your opinion on that testimony? For a scientist, I felt his wording was rather imprecise. And as a medical professional, I felt his actions were negligent. Could I ask you to be a little more specific? Our witness, Shono-san, claims he saw Waku-san sleeping in his bed during his morning rounds. However, there's no way he could have known that just by looking in from the hallway. I have evidence supporting Terasawa-san's testimony. Sono shouldn't have been able to see. Okay, I have evidence to prove that. Take a look at this, if you would. And this is? Well, it's an important piece of evidence, but the truly vital part... Oh, sorry, e-photo. I'm sorry. Please look at this. It's a photograph of the victim's room as viewed from the hallway. Can't see the face. In other words, this is what Shono-san would have seen when he checked in on Waku-san. Waku-san was already dead when Shono-san went to check on him. What are you implying? At the time, the defendant hadn't yet collected the linens. In fact, he hadn't even arrived at the ADDC, meaning Okubo-san could not have been the murderer. Assuming that's true, then, why did he go through the trouble of hiding Waku-san's body in his laundry cart? Huh? Well, depending on how you look at it... Please. You know this is a court of law, don't you? Sorry, let me start over. Our witness, however, I'm not... Okay. It's a...
Shono-san was lying when he said he saw Waku-san in the bed. Excuse me? What he saw from the door was likely nothing more than a bulge of sheets. He couldn't have been able to identify it specifically as Waku-san. So to claim as much in his testimony seems like quite an exaggeration, don't you think? But common sense would dictate otherwise, would it not? Who would be in the bed other than Waku-san? The staff nurses are trained to always enter a room when checking in on a patient. In Waku-san's case, it's impossible to tell anything just by looking in from the hallway. There was actually one time a while back where we thought he was under the covers, only to find Waku-san eating in the break room a second later. And upon re-examining the room, we realized that we had mistaken a bunched-up pillow for Waku-san. The witness makes an important distinction. The prosecution asserts that Shono-san's testimony is clear, that the victim was taken out of his room at some point between 7:50 and 8:30 in the morning. They claim that because of this time frame, the defendant must have smuggled Waku-san's body out in his laundry bin. But if Shono-san's testimony is invalid, as the defense asserts, we have to consider the possibility that Waku-san was taken in the middle of the night when nobody else was around. After which, the killer could have waited until the morning to plant the body in the defendant's truck. In other words, the defense establishes that there is reasonable doubt that Okubo-san is the killer, rendering the prosecution's central argument unsound. Your Honor, taking this new testimony into account, I'd like to call Shono-san back to the stand for cross-examination. Shono-san. Yes? Let's see how Shono responds with that evidence and terraces and testimony out in the open. I'll get right to the point. Okay. On the day of the crime, what did you see when you looked into Waku-san's room? I saw Waku-san asleep in his bed, I think. And did you get a clear look at his face? I don't remember. So it's possible that it could have been someone other than Waku-san in that bed. Or maybe even a pillow that you mistook to be Waku-san's body. Isn't that right? Objection! The defense is leading the witness. Sustained. Please rephrase the question. Okay. Shono-san, can you say without a doubt that Waku-san was in that bed when you checked on him? I don't think I can, no. Then the defense rests. But I do have a quick remark for the prosecution. Huh? The person has fallen apart now to go for the key. The charges against my client stem from your assertion that he's the only possible suspect, assuming the crime took place within the stated time frame. However, the defense has proven without a doubt that Shono-san's testimony is unreliable, establishing reasonable doubt for my client. I would suggest then that you withdraw the charges against my client. With such inconclusive evidence, you'll only be wasting the court's precious time. The prosecution does not consider the witness's testimony inconclusive. His memory of the incident may be fuzzy, yes, but that doesn't change that he saw the victim. So, your whole case is based on a fuzzy memory? This promising young man's future is at stake, and you're willing to throw that away on unreliable testimony? Dr. Shono is a bright and diligent researcher. After watching his own grandmother develop dementia, he vowed to create a drug that could cure the disease. After paying his own way through medical school, he went on to become the head researcher at the ADDC. Day after day, Dr. Shono visits his sick patients out of the kindness of his heart, leading to his valiant testimony here today. If you want to know whether I trust this man, then my answer is a resounding yes. In other words, because he's such a great researcher, his testimony is infallible. His own admission that he's not sure is somehow overlooked? Is that the sum of it? Because from here, it sounds like you're putting your faith in Shono-san's title, not his testimony today. The prosecution is not as easily swayed as you think. And you want to talk reputation? What of your client's history of domestic abuse? Domestic abuse. Oh, he's gonna bring up... 6 years ago, the defendant broke his girlfriend's finger. The poor girl is still suffering from the effects. And the cause? A minor, drunken disagreement.
Now, fast forward to what occurred a few days prior to the crime. Waku-san, suspecting the defendant of stealing his wallet, lashed out and punched the defendant in the face. Given the clearly violent nature of Okubo-san here, that alone would be motivation enough to murder the poor old... Is something wrong, ma'am? Please remain seated while court is in session. Terasawa-san? Okubo-san is not a violent person. And he hasn't even had a drink in over 6 years. Not a single drop since the incident. My court will not stand for this commotion. He didn't blame Waku-san at all. He knew that the outburst was just caused by his dementia. That it was all the sickness's fault. So there was no reason for him to resort to murder. Terasawa-san, please. Okubo-san really is an incredible, caring person. Please leave this courtroom at once. You're right that he may be hard to approach, but he's a kind soul, and he always keeps his promises. Okubo-san's not the only person in this courtroom who would be affected by a guilty verdict, either. As a matter of fact, it would break my heart. And even through it all, he wanted me to keep this a secret, not to tell anyone, not even his lawyer, that we were dating. Even though he knew he could have ended up in prison, making sure I was safe was the only thing in the world he cared about. That's just who he is. But when the prosecution has already decided he's a criminal, how could he possibly be given a fair trial? Her little outburst wasn't technically admissible, but as the trial dragged on, it hung over the jury like a stone. And in the end, Shinpei Okubo was found not guilty. But only a month after his release, everything changed. Oh, this incident is the same girl who had so bravely proclaimed Okubo's innocence died by the man's own hand. So this case is defame case. So this is drop career flop case. Something wrong? No. So we are coming back to present. But so that was a flashback. I haven't seen you in about 3 years. I see you're still the director. You look familiar, but I can't quite place the name. I seem to recall you looking sharper. I'm a detective based in Kamurocho now. The name's Yagami. Ah, I remember now. You're the reason Terasawa-kun's no longer with us. Remember, Shono? Okubo-san was unstoppable. If only my testimony had been better. Shono-san, right? Does it matter? What brings you here anyway? I'm investigating a murder, and I'll need your cooperation with it. Just like old times. Yes, I see. Yes. Thank you. It does seem we received a phone call from this Shintani-san you speak of. Do you know who he was calling? Dr. Shono. The same Shono-san you were just with? Yes. However, it's unclear as to what the point of the call was meant to be. Shono was away from his desk at the time, you see, and Shintani-san didn't leave a message. You have no idea what he wanted to talk about? None. Shono says he doesn't know a Shintani-san, and sees no reason why he would be calling. Oh, really? Shono and I co-authored the research paper on AD9. We're quite well known, as it turns out.
Sometimes complete strangers pretend to be close friends or relatives in order to contact us. Perhaps Shintani-san fell into that category. Have you heard of the mole murders taking place in Kamurocho, Dr. Kido? 3 Yakuza, each one with their eyes gouged out. It's a grisly business. Shintani was killed in the same way. I've seen the news. Can you think of anything tying the ADDC to those murders? Huh? Look, just what are you implying? Look, I believe we're done here. There's nothing I can help you with. Please stop! You can't! Who are you? Detective Kuroiwa, Kamuro Police, Organized Crime. One of your guests here has information related to the case I'm currently investigating. Okay. That would be you, Yagami. Hmm? I'd like to speak to you as a material witness to the murder of the lawyer Masamichi Shintani. Is that so? ഇയാൾക്ക് നമ്മളോടൊരു കലിപ്പുണ്ടെന്തോ. ഇവർക്കെല്ലാം നമ്മളോട് ദേഷ്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഫ്രീ ആയിട്ട് നമ്മൾ ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് പഴയ ഒരു കേസ് കിടക്കുന്നുണ്ട്. എല്ലാവർക്കും നമ്മളോടൊരു ഗ്രഡ്ജ് പോലെ. സോ ചാപ്റ്റർ 6 കൊലൂഷൻ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പോകണം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഞാൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടൊന്ന് ഇത് ചെയ്യാം. The mole's latest victim was the lawyer, Shintani. So that's the previous chapter. The last call he made brings the case that ruined Yagami 3 years ago back to the surface. A patient was taken from a hospital and found buried in the mountains. Yagami defended the suspect, Shinpei Okubo, and got an acquittal. But 1 month later, he murdered his girlfriend Emi Terasawa with a kitchen knife and burned the remains. Storytelling ഒരു രക്ഷയില്ല കേട്ടോ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ. ഇറ്റ്സ് റിയലി creepy. I'd like to speak to you as a material witness to the murder of the lawyer Masamichi Shintani. Is that so? I'm Hoshino, an attorney at Genda Law Office. Officer, is this interview voluntary, or...? It is. It's your call, Yagami-san. I think I'll pass. Excuse me? You have your answer, sir. You can go now. You can make this easier if you come now. Next time, it won't be voluntary. Your empty threats don't mean much to a lawyer. Can you take this elsewhere? I really must be... Too bad he's not a lawyer anymore, then. Your friend's nothing now. Just come along quietly. I'll come back with a warrant if I have to. I'd like to see you try. Why do you suspect me, anyway? I bet you don't even have a reason. I can come up with a few good ones. Enough! Get the hell out of my office. You'll regret this, Yagami. Kuroiwa-san. So അവര് നമ്മളെ You two, out. Before we go, can we speak to Shono-san for a sec? We need to know why Shintani called him. Listen, I already told you he doesn't know. Get it through your skull. Now, please leave. No problem. We'll let you get back to work. This is really getting out of hand, don't you think? I can't believe that detective thinks you're a material witness. Yeah. I don't know what he's talking about. But what I'm more interested in is how he even knew where to find me. That's a good point. How would the police know we were here? Beats me. For now, let's focus on Shono, though. നമ്മളിവിടെ വന്ന് It would കറക്റ്റ് be a അവരെ waste അറിഞ്ഞല്ലോ. coming here and not talking to him. Agreed. Let's see if the receptionist can help us. അയാള് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക്
ഇവിടുന്ന് ആരും ഇൻഫർമേഷൻ ഒന്നെങ്കിൽ പാസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. Can I help you? Actually, I've already been here. I was just with Director Keto, remember? Oh, of course. Did you forget something, sir? Well, not exactly. I'd actually like to speak to Shono-san, the 89 researcher. Where would I be able to find him? Let me see. That should be the research wing. I believe he's in the protein abnormalities lab. Probably need a gold keycard to get in there, huh? That's correct, sir. I should be able to lend you one with the director's approval, though. Just give me a moment to ask. Could you tell me your name, sir? Actually, never mind. Keto-san seemed pretty busy earlier. I'll try back later. Are you sure, sir? Good call. There's no chance Keto-san would let us in. At least now we know where Shono is. Yeah. I wonder if there's a map around here somewhere. What the? So let's find the research wing. Danda. Hey. Suspicious. Hey. What the? Director Keto's office. We were just in there. Suspicious. This goes over to the hospital. I think Waku-san was up. Hey. This leads to the research wing. The receptionist said he would be in the protein abnormalities lab, right? Huh. Well, I guess that's not on this map. This is where we are now, the ADDC lobby. 2F ലായിരിക്കണമല്ലോ. What the? Some kind of security gate, huh? The research wing must be just past there. Excuse me. Yes, ma'am? This is one of Shono-san's researchers. She was just about to return to the lab. Oh? My name's Hashimoto. I can show you into Dr. Shono's lab if you'd like. Oh, അവർക്ക് ഗോൾഡ് കാർഡ് ഉണ്ട്. That's. Are you sure? Of course. Great. We'll take you up on that. Wonderful. Hashimoto-san just happened to be passing through. Thank you. Right this way. I really appreciate this, Hashimoto-san. I'm Yagami. Okay, guys, now we go to stop And here. I'm Hoshino, from the Genda Law Office. Thank you. Oh, don't. You? Yeah. We better stop here right now. So, thank you so much, guys. നമുക്ക് നാളെ സ്ട്രീം ഈ ഒരു അതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ സ്ട്രീം ചെയ്യാം. സ്റ്റോറി ഒരു രക്ഷയില്ല മാൻ. സ്റ്റോറി ഈസ് ഗെറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. ഞാൻ ഫ്ലാഷ് ബാക്ക് ഒട്ടും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല. സ്റ്റോറി നല്ലപോലെ കണക്റ്റഡ് ആണ്. ഇപ്പം നടക്കുന്ന മർഡറും ഇവിടെ വന്ന് റിസർച്ച് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഒരു ഇതും ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ വെൽ കണക്റ്റഡ് സ്റ്റോറി. അടിപൊളി ഗെയിമിൻ്റെ സ്റ്റോറി വെൽ റിട്ടൺ. സോ നമ്മളിപ്പം ചാപ്റ്റർ 6 ആണ് കളിക്കുന്നത്. സോ ഇനിയും 6 ചാപ്റ്ററും കൂടിയുണ്ട്. മൊത്തം ടോട്ടൽ 12 ചാപ്റ്റേഴ്സാണ്. സോ എല്ലാ ചാപ്റ്ററും ടുവേർഡ്സ് ദി എൻഡ് ഒരു സസ്പെൻസ്, ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട്. ഇറ്റ്സ് ഗുഡ്. സോ ഗെറ്റിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്. വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ്. ഒരു ഹ്യൂജ് ഷൗട്ട് ഔട്ട് തന്നിട്ട് ഞാൻ സ്ട്രീം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ചാറ്റിൽ വന്ന
ഗെയിം ബ്രേക്സ്, ഡേഞ്ചർ ഡൂഡ്, പി കെ ഗെയിമർ, നമ്മുടെ അർട്ടോസോ, ഈഗിൾ, വാവ, മാങ്ങ, നമ്മുടെ ആഡംബ്രോ, പിന്നെ ഡൂഡണ്ണൻ, ആൻഡ് ഫൈനലി നമ്മുടെ ലിയോ. സോ താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഗൈസ്, താങ്ക്സ് ഫോർ ജോയിനിങ് ദ സ്ട്രീം. ഇതിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ നമ്മൾ നാളെ സ്ട്രീം ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. ടു ബി ഫ്രാങ്ക്, ഞാൻ കുറേ നാൾക്ക് ശേഷം ഇച്ചിരി ഒരു ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ കുറേ നാളായി, ഒത്തിരി നാളായി ഇതുപോലത്തെ കളിച്ചിട്ട്. ഒരു കോഡ് ഡ്രാമ, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ, ക്രൈം ഒക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാൾക്ക് ഡെഫിനറ്റ്ലി ട്രൈ ചെയ്യേണ്ട ഒരു ഗെയിം. അതിൻ്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ടുണ്ട്, ലോസ്റ്റ് ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്. നമുക്കതും ട്രൈ ചെയ്യണം. അതും ഒരു മർഡറിൻ്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ. ഞാൻ ചുമ്മാ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ട്രെയിലർ ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് കണ്ടു, ചെക്ക് ചെയ്തു. കാരണം ഈ ഗെയിം എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഒത്തിരി, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈവൻ വാർസോണൊന്നും സ്ട്രീം ചെയ്യാതെ പക്ക ഈ ഗെയിമിൽ ഫോക്കസ്ഡ് ആയത്. കാരണം സ്റ്റോറി അതുപോലെ ക്യാച്ചി സ്റ്റോറിയാണ്. അപ്പോൾ ദാറ്റ്സ് ഇറ്റ്. ഞാൻ വെച്ച് നീട്ടുന്നില്ല ഗൈസ്. അപ്പോൾ വന്ന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എല്ലാവർക്കും ബിഗ് താങ്ക്സ്. സീ യു ഗൈസ് ഇൻ ദ നെക്സ്റ്റ് സ്ട്രീം. Until then, take care, stay safe, and thank you so much for joining the stream. Until next time, bye guys. See you soon. Peace out. Thank you.